Namaste, I am Rohit Kumar. I will teach you a paper BPSC 131 Introduction to Political Theory. In previous class, I will I teach you unit number 3, unit number 2 and 3. Now, today we will discuss about unit number 4 and 5. Unit number 4 is equality and unit number 5 is justice. There are some objectives in unit number 4, equality. Number 1, explain the concept of equality. Discuss some of the basic principle of equality. Explain formal equality, equality of opportunity, and equality of outcomes. Examine some of the anti-egalitarian positions. Discuss the liberal justification in equality. Inequality. Evaluate the relationship between equality and liberty. Now, introduction. The idea of equality seems to be the central concerns of modern politics and political thought. Hierarchy in society based on birth was accepted as natural for a very long time. This is no longer the case. In fact, modern political thinking starts from the assumptions that all human beings are equal. The French Revolution in 1789 and the American Civil War remain two very historical significant landmarks in the articulation of the idea of democracy, equality, and freedom. Medieval hierarchies were challenged by one and the other drew attention to inequalities based on race. However, the acceptance of the idea of equality was not easy. Writing in 1931, R. Stoney laminated what he described as the religion of inequality in British society. What seems to have bothered him was not just the existence of inequalities in society, but its acceptance and natural and inevitable. In the post-Second World War period, many changes has taken place and for the law. All individuals should be treated equally by the law, irrespective of their caste, color, gender, religion, social background, and so on. This condition is also applied in Indian Constitution. Irrespective of their caste, there is no treated equally by law, irrespective of their caste, race, color, gender, religion, social background, and so on. While this was a welcome step in the fight against special privilege based on race, gender, social background, and uh, other similar criterion, it's remain a very limited notion on its own. This principle ignores the fact that handicaps imposed by caste, gender, or social background could be so overwhelming that individual would not be able to benefit from formal equality that the law bestow upon all individuals. In the context, it would be appropriate to note that it was this adequacy that inadequacy that led Marx to examine this question in his essay on the Juris question. He contended that formal equality, while being a significant step forward, could not bring about human emancipation. While the market did free people from the barriers imposed by social rank and other similar categories, it did nevertheless create differences based on class that were upheld by the existence of private property. This implied that individuals had starkly different market values, and hence Marxists described formal equality in the context as market equality, which is little more than a facade to disguise the deeply inequality nature of society. Equality of opportunity. First one is formal equality, and other one is
Equality of opportunity. Second, understood very simply, equality of opportunity means the removal of all obstacles that prevent personal self development. It means that careers should be open to talent and promotion should be based on abilities. However, status, family, connections, social background, and other similar factors must not be allowed to intervene. Basically, equality of opportunity demand and exemplify based on abilities, not on other factors like status, family, connections, social background, and other similar factors must not be allowed to intervene. Equality of opportunity is an extremely attractive idea that is concerned with what is described as the starting point in life. The implication is that equality requires that all individuals begin from a level playing field. However, the consequence of this need not be egalitarian at all. Precisely because everyone started equally and equal, outcomes are acceptable and limited. This inequality would then be explained in terms of difference natural talents, ability to work hard, or even luck. Constructed like this, it seems that equality of opportunity provides an equal opportunity to complete in a system that remain hierarchical. If so, then it does not appear to be a substantially egalitarian principle. Equality of opportunity thus points to an egalitarian society, albeit based on exalted ideal of merit. Thus, is it seen that the liberal position on equality is based on equality of opportunity. This advocacy is contrary to any substantive idea of equality because these are opportunities which lead to unequal outcomes. This principle is thus unconcerned with the outcome and it's interested on it the procedure. This is entirely in keeping with the liberal idea that individuals are the basis unit of society and society must take it possible for individuals to satisfy their own interest. Now, we discussed formal equality, then equality of opportunity, and third one is equality of outcomes. Yet another articulation of the idea of equality would be in terms of the equality of outcomes, moving away from the starting point in life to look at the outcomes. Marx from intense was of the opinion that any right to equality circumscribed by bourgeois economy can only be partial. He thus argued that absolute social equality possible only if private property was abolished. Defenders of equality of outcome believe that the guarantee of all other equalities would be inadequate to so long as equality of outcome is not ensured. Critics of equality of outcome point out that such a pursuit would only lead to strain, injustice, and loss of all training. Here, for instance, has argued that people being very different have different aspirations and goals, and any system that treats them equally actually result in equality. The drive from equality, it is argued, it at the cost of individual liberty. It is argued that the imposition of socialist egalitarian measures undermines the dignity and self-respect of the individual and the inherent paternalism accompanying such measures denies the ability of individual to be rational chooser. There are three types of inequality. Number is formal equality described by John Locke Kant.
Kant describe related to universal humanity, universal equality, universal freedom, and John Locke described equality of man, and does not consider equality of women. Yeah, he does not uh, debate on women rights. And second one is equality of opportunity. Basically, it's related to your abilities, your courage, and your hard work and luck. They did not consider status, family, connections, social background at all. And equality of outcome related to basically Marx concept. Now, some basic principle of equality. Number one, egalitarians do not believe that everyone is same or should be the same. Egalitarian do not believe that everybody is same or should be the same. It is not a simple mathematical idea. It would help us to put down some of the core principles that egalitarians would be committed to. The first commitment is to the idea that every individual has a right to the satisfaction of his or her basic needs, and a society characterized by wide disparities in the standard of living is not acceptable to them. They are committed to a society where living conditions are not just bearable but are capable of providing a satisfying and fulfilling life to all. Another significant principle is that of equal respect, which implies opposition to any form of degrading treatment or some circumstances, ideally a society based on fellow feeling. Mainly, there are some principle of equality. Egalitarian do not believe that everybody is same or should be the same. They should be not treated same. It is not a simple mathematical idea. It would help us to put down some of the core principle that egalitarian would be committed to. The first commitment to the idea that every individual has a right to satisfaction of her his basic needs, and a society characterized by wide disparities in standard of living is not acceptable to them. They are committed to a society where living conditions are not just bearable but are capable of providing a satisfying and fulfilling life to all. Another significant principle is that of all equal respect, which implies opposition to any form of degrading treatment or circumstances, ideally a society based on fellow feelings. Now, an egalitarian position would oppose huge differences in income and wealth not only between individuals but even between nations. It major idea, an egalitarian position would oppose huge differences in income and wealth not only between individuals but even between nations. It would also involve democratic control of the economy and the workplace apart from the possibility of defining interesting and safe work for everyone. Political inequality, needless to add, is not just the right to vote or stand for any public office, but a wide network of civil rights and a democratic participation in all aspects of life so that individuals are enabled to control and shape their lives in a core significant way. Now, some argument against equality. We will discuss we will discuss different type of equality: formal equality, then equality of opportunity, then equality of outcome, and some basic principle of equality. Now we will discuss about some argument against equality. There are some philosophers, thinkers, theorists, they against the idea of equality and they support the idea of liberty, equal freedom. They oppose the idea equality. In recent time, the means of Friedman and Nozick are associated with the position that holds egalitarians as a threat to freedom. Basic idea. In recent time, the names of Hare
Friedman and Nozick are associated with the position that holds egalitarianism as a threat to freedom. Basically, equality, the idea of equality opposed by egalitarians as a threat to freedom. Nozick is particularly critical of liberals like John Rawls and Dworkin for their commitment to welfare position in order to enlarge equality of opportunity. Basically, here Friedman Nozick against the idea of welfare state, against the idea of equality, against the idea of equal distribution of resources, against the idea of equal opportunity. Basically, they consider the idea of freedom, equal freedom. They treat it as uh, like freedom. Nozick is particularly critical of liberals like John Rawls and Dworkin for their commitment to welfare provisions in order to enlarge equality of opportunity. In response to those who say that inequality in society undermines self-respect, libertarians like Nozick argues that on the contrary, it is egalitarians that robs people of their self-respect. Nozick claims that in egalitarian societies show more respect for individuals by acknowledging the distinctiveness of each individual and the different between individuals. Basic idea of Hayek, Friedman, and Nozick, they consider we we and we our society in our society every individual had different abilities, qualities. That's why we cannot treat all society, all men are equals. Since an egalitarian society would be bereft of any differences based on power, rank, income, or social status, there would be no basis for self-esteem because of self-esteem is based on criteria that differentiate people. A very strong objection comes from those who believe that any attempt to establish equality result is the strengthening of the state and here thereby weakness individual freedom. Basic idea is here Friedman Nozick against the idea of equality and basic crux is a very strong objection comes from those who believe that any attempt to establish equality result is the strengthening of state and therefore weakness individual freedom. Basically, they oppose the idea of equality and they oppose the idea of equal treatment. Basically, they functions, they appreciate the idea of freedom. Now, liberal justification of inequality. Liberals reject sex, race, or class as the relevant criteria for treating people differently. But they do believe that it is just and fair if inequalities are earned and deserved by virtue of their different de- uh, desert or merit. Basic idea liberals are reject sex, race, or class as the relevant criteria for treating people differently. But they do believe that it is just and fair if inequalities are earned and deserved by virtue of their different desire or merit. Basically, liberal are respect and respect and reclaim that merit is the base of inequality. Thus, liberals' theory holds stubbornly that so long as inequality can be justified on the basis of reward or desert for special qualities and abilities or special contribution to society. Basic point is basic of reward or desert for special qualities and abilities or special contribution to society. It is a acceptable. One cannot help note here that what is merito, 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 merit special or contribution to the society are all circumscribed by the specific specificity of the society in question.
Moreover, it is a very difficult to isolate the worth of an individual contribution, and if one takes back after contributing, then it is only really contributing anything at all. This whole position seems to contradict that the basic liberal position that all individuals have equal worth and respect and reduce people to a bundles of talents and abilities. Now, in recent times, however, modern liberals such as Rawls and Dworkin has have rejected merit and desert as a criteria for justifying inequality. Dworkin and Rawls are major political theorists in political theory. Rawls, Rawls' books is the idea of justice, and Dworkin has rejected merit and desert as the criteria for justifying inequality. Instead, they advocate an equality of consideration based on the equal moral worth of all individuals, irrespective of their differing individual talents or skill. They base this equality on the idea that all human beings are equal endowed with the ability to make choices and formulate life plans. Roles, for instance, rejects as morality arbitrary and the distribution of rewards according to ability or efforts for differences in abilities and skills he contends are simply fact of nature, and no one is to gain or suffer because of the presence or an absence of their skills or abilities. Hence, he advocates the treatment of these natural abilities as a social access to that the basic structure of society can be arranged so that these contingencies work to the good of the least fortunate. 1 minute. He advocates the treatment of these natural abilities as a social access so that the basic structure of society can be arranged so that these continuous work to the good of the least fortunate. Now, equality and feminism. Feminists try to look at the issue of equality through the gender lens. Basically, feminists try to look at the issue of equality through the gender lens. An important book is The Respect is Susan Hawkins, Justice, Gender and Family. Major work is Susan Hawkins, Justice, Gender and Family, 1980. It has been argued that equal opportunity legislation or redistribution justice through the extension of equality principle to different areas and in essence cannot create equally as these rules and principles operate in an environment which is already communicated by the inequality between the sex and inequality brought about by social practice. Many of these practices are not directly discriminatory towards women, but their overall effect is to reinforce inequality and give it a veneer of legitimacy. Those, although the law may not formally differentiate between the sex, it is the case that women tend to get segregated into a particular occupations, and married women who have careers are especially disadvantaged in the gender-based society. Basic art, equality and feminism, main theory and thinkers Susan Hawkins. Major work is Justice, Gender and Family, wrote in 1980. Now, equality and liberty. Major question is equality and liberty in exam context. For exam context, equality and liberty question is major. It is often claimed that liberty and equality are antithetical and that this conflict, therefore, it is irreconcilable. Do Tocqueville, de Tocqueville saw equality as position a likely danger to liberty, fearing as he did most conforming.
conformity, and the training of the majority. Friedman, Nozick, and Hare are some of the major recent names associated with this position. They against the equality we learn about just a few pages ago. Equality and liberty, and Friedman, Nozick, and Hare against the idea of equality, equal treatment, and equal distribution of resources. Friedman, Nozick, and Hare are some of the more recent names associated with the position. What such a position does it is to deliberately pose a contradiction between liberty and equality by suggesting that attempts to establish equality immediately imply concern and laws of liberty. They imply that since individuals are different in terms of their skills and abilities, differences in their lives and bound to exist, and thus there is bound to be a natural tendency towards inequality. Those who argue that equality and liberty are inconceivable, being with a specific understanding of liberty, what has been described as the negative concept of liberty, basically negative liberty. In fact, they contended that the positive concept of liberty is not liberty at all, criticized by Friedman, Logic, and Hare. Mainly, they considered negative liberty and opposed the idea of positive liberty. Positive concept of liberty is not liberty at all, but something masquerading as liberty. The negative picture of liberty sees liberty as the absence of deliberate interference in an individual's life. On the contrary, egalitarians see freedom as the abilities and the ability to make choices that are meaningful and effective. Basically, negative libertarians, Hayek, Nozick, and Friedman claim that ability to make choices that are meaningful and effective. Therefore, egalitarians hold the equality in terms of social power, economic wealth, and education is essential to ensure that everyone has an equal, worthwhile, and satisfying life. Thus, we see that liberty and equality, far from being antithetical, are actually not just compatible but dependent on one another. Now, this unit number unit number 4 is completed. We discuss about equality and liberty debate. Friedman, logic, and Hayek are major theories. These support the idea of equality, idea of liberty, and oppose the idea of equality, equal treatment. And we discuss about Susan Hawkins, Justice, Gender, and the Family, major book to examine equality and feminism perspective. And we discuss about liberal justification of inequality, basically roles and working, and some argument against equality. Basic points are Hayek, Friedman, and Nozick against the idea of equality, and some basic principle of equality. And there are three types of equality: equality of outcome related to Marxist perspective, and equality of opportunity. Then first one is formal equality related to John Locke and Kant. John Locke related to natural equality of man, and Kant related to universal humanity. And there are some equality objective they are claimed in before the chapter started. Explain the concept of equality. We discuss in other ways what is equality. Discuss some of the basic principle of equality, and then explain formal equality, equality of opportunity, and equality of outcomes. Examine some of the anti-egalitarian positions. Discuss the liberal justification on inequalities. Last one is evaluate the relationship between equality and freedom. Now we will start another unit. Name is justice.
Justice. Unit number 5 is justice. There are some objectives. Number 1 defines the concept of justice. Number 2 distinguish between the various concept aspects of justice. Number 3 identify and describe the different theories of justice and describe the relationship between liberty, equality, law, and justice. Basic point is describe the relationship between liberty, equality, law, and justice. Introduction. By now, you all must be familiar with concepts like law, rights, liberty, and equality. A prior study of this concept will help in understanding the concept of justice. The element of justice, in fact, element of justice, in fact, connects the above mentioned themes. In this unit, we shall first try to understand the meaning of the concept in its different aspects. Then we shall study the different theory of justice. We shall also try to bring out the relationship between justice on one hand and law, liberty and equality on the other hand. Justice is one of the important aims of the state. One of the earliest treatises on politics, Plato's Republic, was an attempt to construct a just state, mainly ideal theory of Plato. Justice was in central concept. Therefore, a correct understanding of this concept will help in evaluating different political systems, their policies, and the ideologies on which they are based. Thus, justice is the reconciler and synthesizer of political values, as said by Aristotle, is that it is what answer to the whole of goodness. Basically, Aristotle claimed that state is the idea of goodness. They fulfill all human needs. Meaning of justice. Any discussion of the concept of justice has to take into account its multidimensional character. The answer to what is justice can only be given by indicating guidelines, values along with man have thought of justice and will continue to do so. It changes with the passage of time. Thus, what was justice in past may be injustice in the present and vice versa. Vice versa. Thus, there has been the egalitarian perceptions of justice where the highest place is accorded to the value of equality. The libertarian perceptions in which liberty is ultimate value, the divine view is which justice is the execution of God's will. The demon the hedonists makes the greatest good of the greatest number. The creation of justice to the harmonizer. Justice is the harmonizing of different elements and values to pursue a satisfactory balance. Some identify justice with duty or which maintenance of peace and order. Others view it as an illicit functions. Thus, justice concerns the rights of the individual as well as the social ordering of society. It is legal and moral at the same time. In short, is it an ethical concept? Justice and law. The Roman lawyers integrated the idea of natural justice with the position law of the state. As such, the civil law and the law of nations are in conforming with the law of nature. This, however, it is an abstract phase of jurisprudence. In fact, justice lies in the enforcement of the positive law. Both law and justice seeks to sustain social order. John Austin is the main advocate who tells that the law has to function as the instrument of justice.
Basically, law has to function as the instrument of justice claimed by John Austin. On one hand, and function as a instrument to surpass mischief or the others. Legally, the administration of justice can be criticized and as unjust if it fails to meet the standard of fairness required by the procedures of the legal system. The accused should be informed of the charges leveled against him. He should be given a responsible opportunity to define himself. It is. While morally a law can be called unjust if fails to meet the moral ideas of justice, morality, however, goes beyond justice. The symbol of justice is often portraits of blindfolded because it is supposed to be impartial. There should be no discrimination between two extreme, rich or poor, high or low. Therefore, impartially because a preconditions to justice. Justice and discrimination. Plato and Aristotle argue for a different interpretations of justice, proportionate equality, which the idea of rightness. The philosophical interpretation of justice takes an empirical direction in the hands of Aristotle, who says injustice arises when equals are treated unequally. Basic concept and basic argument given by Aristotle, who says injustice arises when equals are treated unequally. One minute. This means that if in a democracy there's indiscrimination on the basis of sex, it would mean treating the equals unequally. Also, it would be unfair to pit a heavyweight wrestler against a lightweight one. Thus, justice requires discrimination on the basis of differences which is relevant to the functions performed. Plato's theory of justice to imply that the life of people should conform to the rules of functionally specialization. Here, justice becomes another name for the principle of proper stations. A man should practice one things only to which his nature is best adapted. Also, normally the law does not interfere in instances of discriminatory treatment in private life. But if it is causes social harm, the state will be justifying in interfering in it, like is instances of untouchabilities in Indian society, basically untouchabilities, where some groups are denied human rights. Therefore, a law against it would be just. Also, the separate facilities accorded cannot be truly equally. It is the because of the that Baba Sahib Dr. B. Rao Ambedkar demanded the right of entry to temples for scheduled caste and opposed separate temples, school or hostel for them. In Indian context, Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar demanded the rights of entry to temples for scheduled caste and opposed separate temples, schools or hostel for them. Now, distributive justice. Distributive justice, distribution of resources, distribution of opportunity, distribution of rights. The idea of Aristotle came to lay down the foundation, what is called the doctrine of distributive justice. The essential implication of Aristotle explanation is that justice is either distributive or corrective. First one is distributive or corrective. The former requires equal distribution among the equals, are the latter applying wherein remedy for a wrong is provided. The, the principle that Marx puts forward for distributive justice in the post-revolutionary so, socialist society is from each according to his ability to each according to his work. Thus, idea of distributive justice is reflected in the works of some recent political economists. In this context, refer to the works of Chapman,
Chapman deserves merit, who seeks to integrate the idea of justice with the principle of economic rationality of man and consumer sovereignty coopted with the individual schemes of moral freedom. To him, the first principle of justice appears to be the distribution of benefits, which maximize benefit in accordance with the principle of consumers' sovereignty. The second principle is that a system is unjust if the material well-being of a few is purchased at the expense of many. It implies that justice requires that no one shall gain at the expense of another. Distributive justice and equal justice, economic justice. Distributive justice, subjects to the condition of general welfare, is demands that the state of national economy be reshaped in a way that the benefits are made available the common man. In this way, the idea of economic justice come to imply a socialist pattern of society. The first task of economic justice is to provide employment, food, shelter, clothing to every able-bodied citizens. In regards to this area of satisfying the primary and basic needs of all, it has been correctly said that freedom is meaningless if it prevents the achievements of economic justice. Now, social justice. Social justice related to the balance between an individual's rights and social control, ensuring the fulfillment of the legitimate expectations of the individuals under existing laws and to ensure him benefits and protection against any encroachment of the rights of his rights, predominance of the interest of the community. Social justice is thus closely linked with the idea of what constitutes public goods or community interest. Today, with the penetrations of democracy it into the social and economic surface spheres, community interest has come to encompass not only the political fair treatment in political matters, but also the social non-discrimination in social areas and economic fair distribution of economy and incomes and wealth spheres. The social justice ranges from the protection of minority political rights to the abolition of untouchability and the reduction of the poverty as such as the backward countries of the world. The idea of social justice enjoins upon the states to make concerted effort for the improvement of the downward and weaker section of the community. Reforms of or social change. Social justice seeks a revision of social order so as to have a more equitable society. Man through the ages have sought changes in social order just as much as they have also sought to preserve as a given social order. Social justice stands for reformative justice for revision of the social order and a redistribution of rights to shoot current idea of fairness. Criticism of social justice. Theories of social justice are criticized on three grounds. First one is demand for social justice by implications enlarge the activities of the state. The state then will have to decide who gets what, when, and how. Basic point is criticism of social justice. Theorists of social justice are criticized on three grounds. One is demand for social justice by implication enlarge the activities of the state. The state then will have to decide who gets that, what, when, and how. Where the officers of the state develop vested interest, such as subjective determination, is not likely to serve the ends of social justice. Secondly, policy of social justice and their implementations requires curtailment of liberty. How much of liberty should be sacrificed for how great small social
great small social justice becomes a problem difficult to solve. Lastly, it is difficult to assess which are the basic needs that have to be satisfied to fulfill the criteria of social justice and which justify departure from equality. Procedural justice, a more narrow view of justice, is what is known as procedural justice. In this sense, the term is used not so much to prescribe redistribution of wealth or value as to rules and procedures applied to individual actions. Essentially, it seeks to eliminate eliminate arbitrariness and human actions and supports the rule of law. The conceptions deals with the individuals and not collectives. In these views, not sticking to rules and procedures, jumping the quickie or giving unfair advantage to some in competitions would be unjust. The procedural theories, for example, here believe that imposing the criteria for redistribution of wealth would lead to totalitarians and unjustified sacrifice of liberty. Basically, we done in previous unit, we read about, we learn about, we understanding about here procedural theories believe the imposing criteria for redistribution of wealth would lead to totalitarianism and unjustified sacrifice of liberty. It involves contains interventions by the state to maintain the pattern requires by equality. They feel that even if the state follows a policy of welfare, this has little to do with justice. Critics of procedural theory of justice argue that mere following of rules does not ensure a just result. The rules form in a social context or weighted in favor of some groups. Therefore, a free competition may not always be fair competition. Secondly, a free market relationship can be equally cons- for individuals who lack economic power. For them, the liberty of a free market would be meaningless. John Rawls' theory of justice. 1 minute. John Rawls' theory of justice. Different political theories offer different picture of what would be a really just social order. Two of these theories are the utilitarian theory and John Rawls' theory of justice as fairness. Basically, two types of theories: utilitarian theory, and John Rawls' theory of justice as fairness. Basic concept: justice as fairness, given by John Rawls in 1971. Utilitarian theory asserts that the social order in which the largest number of people can have the highest satisfaction of their utility is just. But from its very earlier days, critics have found great difficulties with utilitarianism. In this backdrop, Rawls' theory has offered an alternative to utilitarianism. Basically, John Rawls' theory of justice and fairness is the alternative of utilitarian theory. We can say theory of justice and fairness is the criticism of utilitarian theories. Rawls' books, A Theory of Justice, gives a final interpretations of the concept. To discuss Rawls' theory of justice, his method of approaching moral problems must be mentioned first, which is in the contraction traditions of social philosophy, but at the same time Rawls' method entails that the conclusions of moral reasoning be always checks and read just against intuitive moral notions and the contrast with the others in the contraction traditions, who mention that the rules of justice are those that would be agreed to in a hypothetical settings.
Rawls places man behind the veil of ignorance. Basic concept is main concept is Rawls places man behind the veil of ignorance. Is a hypothetical original position where this is imaginary thinking. We can imagine Rawls places man behind the veil of ignorance in a hypothetical original position where individuals are deprived of their basic knowledge of their wants, interests, skill, abilities, and of the things that generates conflict in actual society. Basically, in veil of ignorance, John Rawls claimed that we do not understand what is the base of discrimination. We don't about we not about and we have not knowledge about we knowledge of their wants, interests, skills, abilities, and of the things that generates conflict in actual societies. But they will have what Rawls calls a sense of justice. Under these circumstances, Rawls argues people will agree to accept two principles of justice in the lexical order. First is the equality principle, where each person is to have an equal right to the most extensive liberty compatible with a similar liberty to others. Here, equal liberties can be considered as the family rights of liberal democratic reason. They included the equal right to political participation, freedom of expression, religious liberty, equality before the law, and so on. The second principle is called the difference principle, where the second principle is called the difference principle, where Rawls argue that inequalities can only be justified if it benefits the least advantage. John Rawls' concept of justice has two aspects to it. First is a constitutional democracy that is government of laws and one which is restraints, responsible and accountable. Secondly, it believes in the regulations of the free economy in a certain ways if law and government rights Ritz roles act effectively to keep market competitive, resource fully employed, property and wealth widely distributed over time, and to maintain the appropriate social minimum. Then, if there is equality of opportunity, underwriting by education for all, and resulting distribution will be just. Basically, conclusion is distribution will be just. Now we discuss. There are some. We start our unit 5 with some basic objective. First one is define the concept of justice. Second one is distinction between the various concept of justice. And third one is identify and describe the different theory of justice. And fourth one is describe the relationship between liberty, equality, law, and justice. One, firstly, we discuss about meaning of justice. We know about what is justice, and second was a relationship between justice and law. We discuss about Roman lawyers, Roman era, and second one is justice and discrimination. What is justice and what is discrimination, and they are how they are related each one. And Indian context, we discuss how Baba Sahib Dr. Bhira Ambedkar demanded the right of entry to temples for scheduled caste and opposed separate temples, school or hostel for them. Basically, we discussed and we adopted in fundamental rights this type of conditions, and we discuss about major theory and major concept of justice. Number one is distributive justice, and major key point is philosopher thinker is Aristotle. Uh, the idea of Aristotle come to the lay the foundation of what is called the doctrine of distributive justice, and we discuss about in economic context by Chapman deserves merit, who seeks to integrate the idea of justice with the principle of economic rationality of man.
and consumer sovereignty coupled with the individual claim of moral freedom. And we discuss about very specific notion about distributive justice and economic justice. Distributive justice subject to the condition of general welfare. It's demand that the state of national economy be reshaped in a way that the benefits are made available to the common man. And we discussed about second concept of justice is social justice. Basically social justice relate to the balance between an individual's rights and social control, ensuring the fulfillment of the legitimate expectations of the individual under accepting laws, and to ensure him benefit and protection against any encroachment on his rights. And there are some characteristics, and there are some base of social justice is pre predominance of the interest of the community. Second one is reform of social change. Basically social justice seeks a revision of social order, revision of social order, re-maintaining, re-evaluating, reform of social change. Social justice seeks a revision of social order so as to have a more equitable society. Men through the ages have sought changes in social order just as much as they have also sought to preserve a given social order. Social justice stands for reformation justice. Basically, social justice reclaim and rechange the society, social change, and reformation justice. And now, some there are some criticism of social justice. Then, third concept of justice is procedural justice. Now we are completed unit 4 and 5. We will meet again in next class with another units. Thank you so much. Namaste.
హాస్పిటల్స్ లేకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీటన్నిటిని కూడా ప్రోగ్రెస్, జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ వీటన్నిటిని మనము అభివృద్ధి అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రగతి అంటే ప్రగతి ఏంటంటే ప్రోగ్రెస్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. ప్రోగ్రెస్ అనే పదానికి విశాల అర్థం ఉంది. ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం మానసికంగా, ఆరోగ్యంగా, శారీరకంగా అన్ని రకాల అభివృద్ధి చెందడాన్ని మనము అది ఏంటంటే ప్రోగ్రెస్ అంటాం. కాబట్టి ఒక దేశం అనేది అభివృద్ధి కంటే కూడా ప్రగతి చెందాలని ప్రతి వాళ్ళు కూడా కోరుకోవాలి. ప్రగతి అనేది విశాలార్థంలో మనకి అర్థమవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది అని మనం కనుక ఒకసారి చూస్తే, అంటే ఈ అభివృద్ధి కానీ ఈ ప్రగతి అనే పదాలను మనం చూస్తే, ఇది ఎప్పుడైతే మనకు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత కొన్ని దేశాలు విముక్తి గావించబడ్డాయి. అది భారతదేశం కానివ్వండి, పాకిస్తాన్ కానివ్వండి, బంగ్లాదేశ్ కానివ్వండి, మూడో ప్రపంచ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అవి ఇప్పుడు స్వతంత్రం వచ్చిందండి. మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనం చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే అభివృద్ధి వైపు నమూనాలను మనం అభివృద్ధి చేసుకుంటూ పోవాలి. ఈ అభివృద్ధి నమూనాలను మనం ఎన్ని రకాలుగా చూడొచ్చు. అమర్త్య సేన్ అభివృద్ధి నమూనా గురించి మాట్లాడాడు. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు మాట్లాడారు. మనకు ప్రపంచ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక అభివృద్ధి నమూనాను చూపిస్తుంది. ఇట్లా రకరకాల అభివృద్ధి నమూనాలు అనేటివి మనకు వస్తూ ఉంటాయి. దాంట్లో ఎట్లాంటి అభివృద్ధి తీసుకోవాలి, అసలు ఈ అభివృద్ధి అనే పదం మనకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, లేకుంటే ప్రగతికి అభివృద్ధికి గల తేడా ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చూడవలసి ఉంటుంది. నేను మొదట్లో చెప్పినట్టుగా అభివృద్ధి అంటేనేమో అది మనకు జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్, ఆ తర్వాత రోడ్లు, నిర్మాణాలు, దేశ ఉత్పత్తి శక్తి, ఉత్పాదక శక్తి, మనం వ్యవసాయంలో ఎంత పంట పండింది, మనం పరిశ్రమలలో ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా మనకు అభివృద్ధిలోకి వస్తాయి. అలా కాకుండా ప్రగతి అంటే ఏంటంటే, ప్రగతి అంటే మానవ అభివృద్ధి ఎట్లా ఉంది, ఉదాహరణకి మనకి ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది, ఉదాహరణకి మనకి విద్య ఎట్లా ఉంది, ఉదాహరణకి మనకి స్త్రీల అభివృద్ధి ఎట్లా ఉంది, చిన్నపిల్లల పౌష్టికాహార పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది. మనకు ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు చెప్తా ఉండేవాళ్ళు, ఒక అమెరికన్ అమ్మాయి కానీ ఒక అబ్బాయి కానీ భారతదేశంలో ఉన్న అమ్మాయి అబ్బాయి ఒక చిన్న పిల్లల కంటే కూడా వాళ్ళు 20% వరకు ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ అనేది ఫుడ్ను కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. అంటే పిల్లలు చాలా ఆరోగ్యకరంగా వాళ్ళు అమెరికాలో పెరుగుతున్నారు. మన భారతదేశంలో అయితే ఇప్పటికీ పౌష్టికాహార లోపం వల్ల చాలా మంది చనిపోవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. దాంతో పాటుగా మనం గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా ఇక్కడ మనం కనుక చూస్తే సరైన పౌష్టికాహారం దొరకదు. ఇప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలకు కావాల్సింది ఏంటి, వాళ్ళకి పౌష్టికమైన ఆహారం, ఎగ్స్, చికెన్, మటన్, ఫిష్, ఆకుకూరలు, ఇవన్నీ కూడా అవసరం ఉంటాయి. కానీ గర్భిణులకు దొరుకుతున్నాయి అవన్నీ గంజినీళ్ళు, ఇవి తప్ప వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం అన్నము, పప్పు దొరకడమే చాలా గగనంగా మారిపోయింది. అంటే ఒక దేశ అభివృద్ధి అనేది దాని యొక్క ఉత్పాదక శక్తి మీదే కాకుండా ఆ దేశ ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి పైన ఆధారపడి ఉంటుందని, అది విద్య కావచ్చు, వైద్యం కావచ్చు, మానసిక ఆరోగ్యం కావచ్చు. ఈరోజు మనం అమెరికా అని చెప్పుకుంటున్నాము, ఏమని అది బాగా డెవలప్ అయిందని చెప్తున్నాము. అది ఏ రకంగా డెవలప్ అయింది అంటే అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్గా డెవలప్ అయింది. కానీ మీకు స్కూల్లో సైకో కిల్లింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అమెరికాలోనే అవపడతా ఉంటాయి. అంటే మనిషి పూర్తిగా సంపూర్ణంగా అభివృద్ధి చెందడం అనేది మనకు ప్రగతి అనేది సూచిస్తుంది. అభివృద్ధి ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ డెవలప్మెంట్, అంటే మనకు ఈ యొక్క సౌలభ్యాలు. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి హైవే రోడ్స్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు, క్వాడ్రాంగిల్ రోడ్స్ అని, లేకుంటే అటల్ సేతు అని, ఇట్లా మనకు చాలా రకరకాలైనటువంటి ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి అవపడుతూ ఉంటాయి. అంటే వీటిని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలనేది కూడా మనం అభివృద్ధి అనే పదము, అభివృద్ధి చుట్టూ జరుగుతున్న రాజకీయాలు, ఆ తర్వాత అభివృద్ధి చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి మొత్తం ఈ యొక్క ప్రపంచ వ్యవస్థ ఏ రకంగా మారుతుంది, రాజకీయ నాయకులు దాన్ని ఏ రకంగా మారుస్తున్నారు అనేది కూడా మనం ఈ రోజు పాఠంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మొట్టమొదటిసారిగా ఇది ఎట్లొచ్చింది అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే భారతదేశము, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, మరికొన్ని దేశాలు అవి ఎప్పుడైతే స్వతంత్రం పొందాయో అందరికంటే ముందుగా వాళ్ళు ఎక్కువగా మనకి ఏం చేశారు అంటే భారతదేశంలో పంచవర్ష ప్రణాళికలు అని పెట్టారు, 5 years ప్లాన్స్ అని పెట్టారు. ఆ 5 years ప్లాన్స్ లో మనకు మొట్టమొదటిసారిగా నెహ్రూ గారి విషయంలో ఏం చేశారు అంటే పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి మొదటి పీట వేశారు. అంటే మనకు సోవియట్ యూనియన్ వాళ్ళు రోల్ మోడల్ గా తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఒక దేశం ప్రగతి చెందాలి అంటే టాప్సీ టర్బీ ఇండస్ట్రీస్, హెవీ ఇండస్ట్రీస్, ఆ తర్వాత హెవీ మనకు కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండాలని మనకు నెహ్రూస్ విజన్ ఆఫ్ సోషలిస్ట్ విజన్ ఆఫ్ మనకు ఇండియా అనేది మనకు
40, 50, 60, 70ల వరకు కొనసాగింది. ఆ తర్వాత అది స్లోగా మనకి ఏమైంది అంటే అది డౌన్ ఫాల్ కావడం అనేది మనకు మొదలైంది. ఎందుకంటే రాజకీయాలు అనేటివి మారడము, కులాలు, మతాలు, ప్రాంతీయ అవన్నిటి ముందుకు రావడం అనేది మనకు జరిగింది. దీంతో అభివృద్ధి నమూనా కూడా మారింది. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఎందుకన్నారు? తెలంగాణ అనేది సీమాంధ్రుల పాలనలో అభివృద్ధి చెందట్లేదు అనేదే కదా. ఇప్పుడు నీళ్ళు మొత్తం దోచుకుపోతున్నారు, విద్య దోచుకుపోతున్నారు, మనకు ఉద్యోగాలు లేకుండా చేస్తున్నారు, మన యూనివర్సిటీలు లేకుండా చేస్తున్నారు, అక్కడ ఆడపిల్లలకు అన్యాయం జరుగుతుంది విద్యా ఉద్యోగాలలో. హైదరాబాద్ జియో కూడా తీసుకొచ్చి మొత్తం వలసలకే ఎక్కువగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం కూడా ఒక అభివృద్ధి భాగంలో, అభివృద్ధి ఎజెండాలో భాగంగా వచ్చింది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మనం అభివృద్ధి మరియు సాధనాలను కనుక చూస్తే, ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు మనకు డెవలప్మెంట్ అంటే అభివృద్ధి అండి, ప్రోగ్రెస్ అంటే ప్రగతి. డెవలప్మెంట్ అనేది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత వచ్చింది అనేది నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. ఈ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఏమైంది అంటే తర్వాత అంటే అభివృద్ధి అనే దాన్ని కనుక మనం ఆలోచిస్తే అది ఏ రకంగా అభివృద్ధి, ఒక రోడ్లు నిర్మాణాలు వేయడమేనా మనకు అభివృద్ధి? ఒక కవి ఏం చెప్పాడు అంటే, నేను ఇక రోడ్లు వేయము, ఒక దళిత కవి ఏం చెప్పాడంటే, మేము రోడ్లు వేయము, రోడ్లను పేలుస్తాం అన్నాడు. అంటే ఆ రోడ్డు ఏదైతే వేశారో అది దళితులకు కూడా ఉపయోగపడాలి కదా. ఒకసారి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మాట్లాడుతూ, మేము వేసిన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వల్ల కొంతమంది దళితులు దాని మీద ప్రయాణిస్తారు అని చెప్పాడు అన్నట్టు. అంటే ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది? ఉన్నత వర్గాలకే కదా అంటే, లేదు అందరూ ఉపయోగించుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో చెప్పాడు. అంటే అభివృద్ధిలో అందరినీ భాగం చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. అది కనుక లేకపోతే ఆ అభివృద్ధికి విలువ లేదు, ఆ అభివృద్ధికి ఆ దేశం ప్రగతి చెందదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు అమర్త్య సేన్ కనుక చూస్తే, ఆయనే మనకు కేరళ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ గురించి పదే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకు కేరళ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, లేకుంటే గుజరాత్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, లేకుంటే తెలంగాణ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇవి దేశానికి చక్కర్లు కొడుతున్నాయి? లేకుంటే జనతన్ సర్కార్ అని మావోయిస్టులు నడుపుతారు, వాళ్ళ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, ఇట్లా మనకు కాంపీటింగ్ మోడల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉన్నాయి. అంటే రకరకాలైనటువంటి మనకు మోడల్స్ ఈరోజు పోటీ పడుతున్నాయి. దాంట్లో ఏ మోడల్, ఇప్పుడు మనకు ఒక బిల్డింగ్ డిజైన్ తీసుకొస్తే దానికి ఎట్లయితే మనం పిలుస్తామో అట్లే రకరకాల మోడల్స్ అనేటివి ఈరోజు మనకు కాంపీట్ అవుతున్నాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దాంట్లో కమ్యూనిస్ట్ మోడల్ కానివ్వండి, క్యాపిటలిస్ట్ మోడల్ కానివ్వండి, మిక్స్డ్ ఎకానమీ మోడల్ కానివ్వండి, ఈ 3 మోడల్స్ కూడా మనకి ప్రధానంగా అవపడతా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. ఈ పాఠంలో అభివృద్ధి యొక్క కారకాలు, అంటే ఏ కారణాల వల్ల మనం అభివృద్ధి చెందుతాము, ఎటువంటి సాధనాలను వాటిని మనం అర్థం చేసుకుంటాం అనేది ఈ పాఠం మనం చెప్తాము. అదేవిధంగా అభివృద్ధి ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలు, అంటే ఏ అంశాలు మనకు కలిగి ఉంటాయి అనేది కూడా మనకి ఈ యొక్క పాఠం తెలుసుకుంటాం. దాంతో పాటుగా అభివృద్ధి ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివిధ సాధనాలు, అంటే ఎటువంటి సాధనాలని మనము ఉపయోగిస్తాము, ఎటువంటి సాధనాలను ఉపయోగించి మనం అభివృద్ధి చెందుతాం అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సామాజిక అభివృద్ధి అనేది మధ్య స్వేచ్ఛ మరియు సమానత్వాన్ని ఆస్వాదించడానికి ప్రజల ఎంపికను విస్తరించే ప్రక్రియ. ఈ ఎంపిక విస్తృత శ్రేణిలో అత్యంత కీలకమైన భాగం. సుదీర్ఘమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవితం గడపడం, విద్యను మరియు ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉండడం అనేది మనకు సామాజిక అభివృద్ధి, సోషల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తాం. మనం సోషల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏం చెప్తాం అంటే, సామాజిక అభివృద్ధి అనేది స్వేచ్ఛ మరియు సమానత్వాన్ని ఆస్వాదించడానికి ప్రజలను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక మనిషి, ఒక సమాజం డెవలప్ అయింది అంటే అదేంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ, సమానత్వం. మనం ఎందుకు అమెరికా గురించి మాట్లాడతాం, ఎందుకు ప్రతి వాళ్ళు లండన్ పోయి బతకాలనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ విజయ మల్య ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ బతుకుతున్నారు అంటే అక్కడ స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రం అనేది ఇక్కడ లీగల్ గా సరిగా న్యాయం జరగదనే కదా చాలా మంది విదేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు దుల్కర్ సల్మాన్ కనుక లక్కీ భాస్కర్ చూస్తే, అతను ఇక్కడ జరిగే ఈ యొక్క వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి అన్యాయాన్ని సహించలేక కొంత తప్పు చేసి అతను విదేశాలకు పోయి అక్కడ సెటిల్ అవుతాడు. అంటే స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, ప్రజల ఎంపిక ప్రక్రియను మనకు అభివృద్ధి అనేది చూపిస్తుంది. ఇది విస్తృత శ్రేణిలో, అంటే ఒక విస్తృతమైన శ్రేణిలో ఈ స్వేచ్ఛ, సమానత్వం ఉండాలి. మనకు ఇంగ్లీష్లో ఒక పదం ఉంది, లెసేజ్ ఫెయిర్ అండి. లెసేజ్ ఫెయిర్ అంటే మనకు ఫ్రీ మార్కెట్ అని అర్థం. ఆ ఫ్రీ మార్కెట్ అనేది చాలా విస్తృతంగా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తుంది. అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఫ్రీ మార్కెట్ ఉంటుందో అంటే ప్రజల స్వేచ్ఛ విస్తరించే అవకాశం ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతున్న విషయం. ఈ కీలకమైన భాగం, ఈ ఎంపికల విస్తృత శ్రేణిలో అత్యంత కీలకమైన భాగం సుదీర్ఘమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవితం గడపడం, విద్యను కలిగి ఉండడం. 2 రకాలైనటువంటి విషయాలు మనకు చాలా 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 మనకు ప్రధానమైనవి. ఒకటేమో
సుదీర్ఘమైన మరి ఆరోగ్యకరమైన జీవితం గడపడం. హెల్త్ ఇండెక్సెస్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. మీరందరికీ తెలుసో లేదో, అమెరికాకు కానీ లండన్కి కానీ వేరే దేశాలకు పోయిన వాళ్ళు మనకి ఏం చెప్తారు అంటే, అక్కడ విద్య వైద్యం అనేది చాలా 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 కష్టం అన్నట్టు. ఒకసారి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఏమైందంటే, ఒక అమెరికన్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్లో పిహెచ్డి చేస్తుంది. అంటే నాకు ఆశ్చర్యం ఇచ్చింది, అదేంటి కంప్యూటర్ సైన్స్, అమెరికా అంటే కంప్యూటర్లు టెక్నాలజీ కదా అంటే, అతను చెప్తుండే అన్నాడు, ఏం లేదు, అదే పిహెచ్డి కనుక కంప్యూటర్ సైన్స్లో అమెరికాలో చేయాలంటే దానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది అని. అక్కడ విద్య ఎక్కువ ఖర్చే, ఆ తర్వాత వైద్యం ఎక్కువ ఖర్చే. ఒక సబ్బు ఎంతో కాస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అది అత్యంత అంటే ఇక్కడ మనకు ఆరోగ్యం, ఇక్కడ జరిగిన డాక్టర్లందరూ కూడా ఎందుకు అమెరికా పోతున్నారు? ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారి కూతురు ఆమె అమెరికాలో, ఎందుకు అంటే అక్కడ ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని. అంటే ఇది సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆరోగ్యం, మామూలు ఆరోగ్యం కాదండి. సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆరోగ్యం కలిగి ఉండడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. కొంతమంది ఇప్పుడు మనకు సగటు భారతీయ ఆయుష్ వచ్చేసి 72 సంవత్సరాలు అంటున్నారు. ఇంతకుముందు 30, 40, 50 సంవత్సరాలకి జనాలు చనిపోయేవారు. మనకు సగటు భారతీయ ఆయుష్ అనేది పెరుగుకుంటా వచ్చింది. అది ఎందుకు పెరుగుకుంటా వచ్చింది? ఎందుకంటే మనము మసూచికి, టీకాలకు, చాలా రోగాలకి మనం మందులు కనుక్కున్నాము. ఈరోజు మార్కెట్ మొత్తం మందులతో నిండిపోయిందని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇది ఇప్పుడు మనకు జన ఔషధాన్ని మన ప్రధానమంత్రి గారు పెట్టారు. అంటే మనకు దాన్ని ఏమంటారు అంటే, ఒరిజినల్ కాకుండా దానితో ఈక్వల్ అయినటువంటి మందుల్ని మీరు జన ఔషధ ఆహారాన్ని మీరు రైల్వే స్టేషన్స్లలో కానివ్వండి, లేకుంటే బయట కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీరు చూడొచ్చు. అంటే ఈ జన ఔషధ అనేది ఏం చెప్తుందంటే, మీకు మెడిసిన్స్ని చాలా తక్కువలో కాస్ట్కి మనకు ప్రజలకు అందుబాటు, పేద ప్రజలు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద రోగాలు వచ్చాయి, క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి, లేకపోతే ఇంకైనా హార్ట్ ఆపరేషన్ సరే, వాటికి మందులు కనుక ఇవ్వాలి అంటే అది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం. దీనికి అల్టర్నేటివ్గా మనకి జనరిక్ మందులు అని అంటారు. వాటిని జనరిక్ మెడికల్ షాప్ అంటే ఏంటంటే, మందులు అవే, కాకపోతే ఏంటంటే వాటికి కొంచెం భిన్నమైనటువంటి వేరే కంపెనీలో కొంత తక్కువ రేటుకు వచ్చే, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి మందుల్ని మనకి ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు జనరిక్ మెడికల్ స్టోర్స్ అని రైల్వే స్టేషన్స్లలో, ఆ తర్వాత మనకు ఎయిర్పోర్ట్లలో, ఆ తర్వాత పబ్లిక్ ప్లేస్లలో నేను కూడా చూశాను. ఇది ఇంతకుముందు లేకుండే అండి, ఈ మధ్యలోనే వచ్చినటువంటి అంశం ఇది. ఇప్పుడు మనకు భారత్ ఆయుష్మాన్ అని, లేకుంటే తెలంగాణలో ఆరోగ్యశ్రీ, ఇప్పుడు తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత అయింది? వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు రెండోసారి మనకు వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు గల కారణం ఏంటంటే, నాకు తెలిసి ఆరోగ్యశ్రీ పథకమే రాజశేఖర రెడ్డిని రెండవసారి ఆయనను ముఖ్యమంత్రిని చేసిందనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ యొక్క సుదీర్ఘమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆరోగ్యం, అంటే ఆరోగ్యం అనేది మామూలు ఆరోగ్యం కాదు, సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆరోగ్యం. ఇప్పుడు మనకు కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఒక ఇటలీలో చాలా మంది చనిపోయారు, అందరు చేతులు ఎత్తేసారు. అంటే మనకి అక్కడ అర్థమైంది ఏంటంటే, అక్కడ ఏజింగ్ వల్ల మనకు వైద్యం ఇచ్చినా కానీ అక్కడ జనాలు బతికే పరిస్థితుల్లో లేరు అనేది మనకు చాలా పత్రికలు ఎందుకు అంతమంది చచ్చిపోతున్నారు అంటే, యూరోప్ అనేది ఏజింగ్ అవుతున్నది ఆ సమాజము. మనకు సౌత్ ఇండియా ఏజింగ్ అవుతుంది, నార్త్ ఇండియాలో యంగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అంటే సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉండడం అనేది ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో అది అత్యంత కీలకమైనది. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు 78 సంవత్సరాలు ఉంటారు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఈశ్వరయ్య గారు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. కానీ కొంతమంది యువకులు ఆరోగ్యంగా లేరు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే, మీకు వైద్య సదుపాయాలు అనేటివి మనకు ప్రతి వారికి కూడా అందుబాటులో ఉండడం అనేది మన ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా చాలా ముఖ్యం. అది ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక సూచిక. మనకు రోడ్లు, ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, స్కూల్స్, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు ఎంతైతే ముఖ్యమో, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎయిర్పోర్ట్లు, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీస్, ఇవన్నీ అయితే ఎంతైతే ముఖ్యం, బ్రిడ్జెస్, ఇవన్నీ బిల్డింగ్స్, ఇవైతే ఎట్లయితే ముఖ్యమో, దాంతో పాటుగా మనకు సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆరోగ్యం ఉండడం అనేది కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం. జపాన్లో 100 సంవత్సరాల కంటే పైకి బతికిన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది మనకు ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దాంతో పాటుగా విద్యను కలిగి ఉండడం. ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అర్థం కావడానికి. తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఏమన్నారు, కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అన్నారు. అంటే ప్రతి వాళ్ళకు కూడా ఈ విద్య అనేది ఒక అంగడి వస్తువులాగా తయారైంది. దాన్ని మేము ఫ్రీగా అందిస్తామనే కదా కేసీఆర్ మనకు తెలంగాణలో ప్రభుత్వంలో అధికారంలోకి వచ్చాడు. మరి అది ఇచ్చాడా లేదా? గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టాడు, కొంతమంది గురుకులాలలో ఫ్రీగా చదువుకున్నారు. మరి యూనివర్సిటీల పరిస్థితి ఏంటి, ఆ తర్వాత మిగతా కాలేజీల పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం
అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సామాజిక అభివృద్ధి అనేది మధ్య స్వేచ్ఛ మరియు సమానత్వాన్ని ఆస్వాదించడానికి ప్రజల ఎంపికను విస్తరించే ప్రక్రియ. అంటే ప్రజలు ఈ సామాజిక అభివృద్ధి అనేది స్వేచ్ఛ సమానత్వానికి అది విస్తరించడమే ఒక అభివృద్ధి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. విద్య కలిగి ఉండడం. విద్య అంటే మనకు ఈరోజు మనం కేరళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాము అంటే, కేరళలో మనకు అక్షరాస్యత కానివ్వండి, చదువుకున్న వాళ్ళు కానివ్వండి, అంటే ఆ సమాజంలో ఎటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు, ఏ కులం వాళ్ళు, ఏ మతం వాళ్ళు, ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు, వాళ్ళ మతం ఏంటి, ఇవి సామాజిక సాంస్కృతిక అంశాలు కూడా మనకి కొంచెం ప్రభావం చూపిస్తాయి అనేది మనకు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అదేవిధంగా సంస్కృతి చరిత్ర అంటే ఎటువంటి సంస్కృతి కలిగి ఉంది అది. ఇప్పుడు మనకు భారతదేశమే కానివ్వండి, ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్న ఈజిప్ట్ ఉంది అనుకోండి. ఈజిప్ట్ అనేది మనం కనుక కొంచెము చూస్తే, దాని చరిత్ర చూస్తే, ఒకప్పుడు నాలెడ్జ్లో లీడర్ ఉండేది ఈజిప్ట్. మనకు అమర్త్య సేన్ కూడా రాశాడు ఏమని, ఈజిప్ట్ వన్స్ వాజ్ అనే లీడర్. ఆ తర్వాత చైనా కూడా ఒకప్పుడు లీడర్గా ఉండేది. అంటే ఈ యొక్క సంస్కృతి మరియు చరిత్ర అనేది ఒక దేశం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో అది ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది అనేది ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఆ తర్వాత ఈజిప్ట్ పడిపోయింది నాలెడ్జ్ దాంట్లో, ఇంక్లూడింగ్ మీరు కనుక మ్యాథమెటిక్స్ పైథాగరస్ గురించి చూస్తే, పైథాగరస్ కూడా ఈజిప్ట్కి వెళ్ళి మనకు అక్కడ ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ లో తెలుసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఈజిప్ట్ అనేది ఒకప్పుడు మనకు నాలెడ్జ్ లో చాలా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి సీట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పొచ్చు. అది ఒక కేంద్ర బిందువుగా ఉండేది. మన భారతదేశంలో అయితే మనకు విద్య కాశీ అనేది ఉంది. కాశీ నగరంలో ప్రాచీన కాలంలో చెప్తున్నాను, అది ఎక్కువగా ఉండదు. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో మనకు హుబ్లీని కాశీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అంటారు. అంటే చదువుకి అది ఒక ప్రధాన కేంద్రాలుగా ఉండేది అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే సంస్కృతి చరిత్ర అనేది మొత్తంగా ఏమవుతుంది అంటే చాలా చాలా అంశాలు ఒక దేశ అభివృద్ధికి మనకు కారకాలు అవుతాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ అంశాలు, మూడోది అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ సాంస్కృతిక అంశాలు, నాలుగోది చరిత్ర, ఆ తర్వాత భౌతిక మరియు భౌగోళికమైనటువంటి ప్రధాన డివిజన్లు కూడా మనం చెప్పొచ్చు. భౌతికమైన అంటే ఉదాహరణకి ఒక ప్రాంతం ఉందనుకోండి, మీకు నార్త్ ఈస్టే ఉంది. నార్త్ ఈస్ట్ లో మనం ఇండస్ట్రీస్ ఎందుకు నార్త్ ఈస్ట్ ఊరికి వెనుకబడిపోయింది, కాశ్మీర్ వెనుకబడిపోయింది అని మనం చెప్పుకుంటామంటే, నార్త్ ఈస్ట్ లో జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక ఇండస్ట్రీని కట్టాలని కట్టాడు కూడా, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీని సంథింగ్ ఏదో ఒక పరిశ్రమ కట్టాడు. అది అంతా సెస్మిక్ రీజన్. సెస్మిక్ రీజన్ అంటే అది ఎప్పుడు భూకంపాలతోటి ఉంటది. అది భూకంపం వచ్చేసేసి అది పడిపోయింది. అది ఆ రకంగా అది అభివృద్ధి చెందలేకపోయింది. మనం కాశ్మీర్లో చూస్తే అది ఎప్పటికీ మంచుతో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పరిశ్రమలను కట్టాలన్నా కానీ చాలా చాలా కష్టం కాబట్టి మనకి అక్కడ అది చాలా కాశ్మీర్ యాపిల్స్ అది టూరిజంకే ప్రధానంగా అది చేసింది. మనకు హైదరాబాద్లోనే ఎందుకు ఎక్కువ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి, బెంగళూరులోనే ఎందుకు ఉన్నాయి, చెన్నైలోనే ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే మనకు భౌగోళికంగా ఇవి ఐటీ ఇండస్ట్రీకి మిగతా వాటికి చాలా సానుకూలంగా ఉన్నాయి. మీరు బెంగళూరు తీసుకున్నారనుకోండి, అది ఎప్పటికీ అది ఒక రకమైనటువంటి కూల్గా ఉంటుంది. అంటే మనకు అది భౌగోళికమైనటువంటి కారణాల వల్ల మనకు అభివృద్ధి అనేది భౌగోళికంగా కూడా చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది అని మనం చెప్పొచ్చు. మనం ఈ భౌగోళికమైనటువంటి విషయాలను కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకోకుండా మనం అభివృద్ధి చేయాలి అంటే అది దుస్సాధ్యమైనటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పొచ్చు. ఆఫ్రికాలో ఎందుకు డెవలప్ కాలేదంటే మీకు అడవులు లేవు, దోపిడీ ఎక్కువ ఉంది వేరే దేశాల వాళ్ళు. అది ఖనిజాలు అది ఎక్కువగా ఖనిజపరంగా చాలా వృద్ధిలో ఉన్నా కానీ ఎందుకు డెవలప్ కాలేదంటే దానికి రకరకాల జాగ్రఫికల్ కారణాలు కూడా అయి ఉండొచ్చు అనేది నా భావన. దాంతోపాటు ఉదాహరణకి మనం జార్ఖండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. జార్ఖండ్ కనుక చూస్తే జార్ఖండ్ స్టేషన్లో మనం దిగినప్పుడు మనకు బస్సు కూడా మనకు హైదరాబాద్లో ఎంత మనం ఈజీగా బస్సులు తిరుగుతూ ఉంటాం కదా, అక్కడ బస్సులు అనేటివి ఏమీ అవపడవు. అంటే మనకి ఇక్కడ నేను చెప్పదలిచింది ఏంటంటే ఇక్కడ బస్సులు అభివృద్ధికి కాదు, అక్కడ అంటే చదువు లేదు జార్ఖండ్లో. ఆ తర్వాత అక్కడ పబ్లిక్ అసలు ఆ సెన్సే లేదు. ఆ ట్రైన్స్ ఒకటి వస్తాయి, అక్కడ తినాలనుకుంటే ట్రైన్ షాప్ తినాలి, ట్రైన్ ఎక్కాలి. బస్సులు ప్రైవేట్ బస్సులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే నేను చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే చదువు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న భౌగోళికమైనటువంటి విషయాలు మనకు అభివృద్ధికి చాలా ప్రధానంగా దోహదపడతాయి అనేది మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. దాంతో మతపరమైన అంశాలు కూడా మనకు ఈ యొక్క అభివృద్ధికి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలుగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మనం కనుక ఒక మతపరమైన దేశం అనుకోండి, అది సెక్యులర్ దేశం అయితే లేకుంటే ఇంకొక దేశం అయితే అది అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
అదే మా మతపరమైన దేశం అయితే వాళ్ళ మతాన్ని ఆచరించి ఎక్కువగా వాళ్ళు అభివృద్ధికి అవకాశం ఇవ్వకపోతే అది కూడా ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందే అవకాశం లేదు అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు కులానికి మతానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిచ్చి కులపరంగా మతపరంగా ప్రాంతీయ పరంగా కనుక మనం ఒక అభివృద్ధి నమూనాను కనుక చేసుకుంటే అది ఏమవుతుంది అంటే అది సరైనటువంటి అభివృద్ధి చెందక చాలా చాలా వెనుకబాటుకు గురయ్యే అవకాశం ఉందనేది కూడా మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. మరియు సాంకేతిక అంశాలు, ఈరోజు మీరు షార్ట్స్ చూసే ఉంటారు యూట్యూబ్లో కానీ, లేకుంటే మీకు సెల్ ఫోన్లలో. జపాన్ అనేది కార్ పార్కింగ్ ఎట్లా చేస్తారు, మనకు చూడడానికి సాదా సీదాగా ఉన్న జపాన్ వాళ్ళు ఎట్లా కార్ పార్కింగ్ అనేది టెక్నాలజికల్ అంశాల్లో ఎంత ముందున్నారు, మనం ఎంత వెనుకబడి ఉన్నాం. అంటే సాంకేతిక అంశాలు మనం పెట్టుబడే మన ఉన్నత విద్యకి పరిశోధనకి పెట్టుబడే ఖర్చు అనేది కూడా చాలా ప్రధానంగా చూపిస్తుంది. మీరు ప్రపంచం మొత్తంలో కనుక చూస్తే ప్రపంచ దేశాలలో మీకు జపాన్ అనేది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు. వాళ్ళు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ మీద కానివ్వండి, ఆర్మీ మీద కానీ తక్కువ పెడతారు. అదే మన ఇండియాలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ ఇవి వాళ్ళకు తినడానికి తిండి లేదు, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆ తర్వాత వేరే వాటి మీద వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టడానికి యుద్ధాలు. ఆ తెల్లారులేస్తే ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ ఈ గొడవలలో యుద్ధోన్మాదంగా ఈ యొక్క సౌత్ ఏషియా ఉంది. దానికి అమెరికా కూడా ఒక రకంగా ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎప్పటికీ యుద్ధాలలో ఉంటేనే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆర్మ్స్ ని అమ్ముకునే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళ అమెరికన్ ఎకానమీ మొత్తం కూడా మనం కనుక క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే అది వాళ్ళు గన్నులు వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకొనే వాళ్ళు బతికారు. వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ వాళ్ళ యొక్క గన్ లాబీ అనేది చాలా ప్రధానంగా రాజకీయాలలో అక్కడ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు ఎన్నుకునే దశలో కూడా ఈ యొక్క గన్ లాబీ అనేది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రని అది వహిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ గన్ యొక్క వీళ్ళు కూడా ఇండియా మనకు కాశ్మీర్ ఇష్యూలు కానివ్వండి, వేరే ఇష్యూస్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ప్రధానంగా ప్రభావితం చేస్తున్నారు. అంటే ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళ గొడవలు ఉంటేనే వాళ్ళకి అక్కడ జరుగుతుంది. ఏదో కొద్ది మంది లీడర్స్ దాన్ని ఒక ఒక పీస్ వైపు తీస్తారేమో కావచ్చు, కానీ అమెరికన్ లీడర్స్ లేకపోతే వాళ్ళకి ఎప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా అవసరం. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మతపరమైన అంశాలు, ఈ యొక్క కులపరమైన అంశాలు అనేవి కూడా సాంకేతిక అంశాలు కూడా అభివృద్ధి అనే విషయంలో చాలా చాలా ప్రభావం చూపిస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆర్థిక అంశాలు, స్పెంగ్లర్ అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఆర్థిక అంశాలను 3 ప్రధాన వర్గాలుగా వర్గీకరించారు. మొదటి సమాజంలో అతను ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొనే భౌతిక ఏజెంట్లను ఉంచాడు. అవి కార్మిక శక్తి, సంపద లేదా పునరుత్పత్తి చేయగల మూలధనం. అంటే కార్మికులు అనేవాళ్ళు మూలధనం. ఎందుకంటే వాళ్ళు కనుక లేకపోతే సంపద ఉత్పత్తి కాదు. ఒక కార్మికుడు కనుక ఒకరోజు హాలిడే పెడితే ఆ రోజు మొత్తం మిషన్ ఆగిపోవచ్చు, మన ఉత్పత్తి ఆగిపోవచ్చు. మనం వాడుకునే ఇప్పుడు బట్టలు కానివ్వండి, మనం వేసుకునే షూలు కానివ్వండి, మనం వాడే వెహికల్ కానివ్వండి, మనం వాడే పెన్నులు కానివ్వండి, పెన్సిల్ కానివ్వండి, లైట్లు కానివ్వండి, ఫ్యాన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఒక కార్మిక శక్తి నుంచి ఉద్భవిస్తాయి. ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి సంపద, పునరుత్పత్తి గల మూలధనం. అంటే కార్మిక శక్తి అనేది ఎప్పటికప్పుడు అది రీక్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది సంపదని. తాత్కాలికంగా పునరుత్పత్తి చేయలేని సంపద మరియు అనువర్తిత సాంకేతికతగా పరిగణించబడే భూమి మరియు సహజ వనరులు రెండో సమూహంలో యంత్రాలు మరియు పరిస్థితులు ఉంచబడతాయి. అంటే భూమి, యంత్రాలు ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండో దాంట్లో. ఇప్పుడు మనకు మొదటిదేమో కార్మికులు అండి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి పునరుత్పత్తి శక్తి ఉంది. వాళ్ళు పనిచేస్తేనే వస్తువులు ఉత్పత్తి అవుతాయి. మీకు వ్యవసాయం చేయడం కూడా మీకు కూలీలు ఉంటేనే నాట్లేస్తారు, కూలీలు ఉంటేనే వరికొస్తారు, కూలీలు ఉంటేనే వరి కుప్పలను కోస్తారు, కూలీలు ఉంటేనే వడ్లు ఇంటికి వస్తాయి, మార్కెట్కి పోతాయి, ఆ మిల్లుకి పోతాయి, బియ్యం అవుతాయి, మళ్ళీ మనిషి తినడానికి కొన్ని వస్తాయి. అంటే మొదటి స్థానంలో కార్మికుడు ఉన్నాడు. రెండో స్థానంలో పునరుత్పత్తి చేయలేని సంపద, అంటే అది ఓన్లీ పనికొస్తాయి తప్ప అది దాంట్లో ఏంటంటే భూమి ఉంది, యంత్రాలు ఉన్నాయి, పరిస్థితులు ఉంచబడతాయి అనేది మనకు స్పెంగ్లర్ చెప్పాడు. నిర్దిష్ట రకాల యంత్రాంగాల వినియోగం మరియు పరిస్థితుల ఉత్పత్తి పరిణామం దారితీస్తాయి మరియు వివిధ ఏజెన్సీల వినియోగం ద్వారా పూర్తయిన వస్తువులు మరియు సేవలు అందించబడతాయి. అంటే మూడోది పంపిణీ. ఒకటేమో కార్మిక శ్రమ, రెండోదేమో భూమి, అతర యంత్రాలు, మూడోదేమో పునరుత్పత్తి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటారు. మనం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అంటే పునరుత్పత్తి, మనకు పంపిణీ వ్యవస్థ. మన ఊర్లలో పౌర సరఫరా పంపిణీ అని ఉంటుంది, కేంద్ర పౌర సరఫరా పంపిణీ. అంటే ఇవి ఏదైతే కార్మికుడు ఉత్పత్తి చేశాడో ఆ ఉత్పత్తి చేసింది తర్వాత అది వినియోగదారునికి మనకు పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా పీడిఎస్ సిస్టమ్ అంటారు, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటారు. పీడిఎస్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి గ్యాస్ సిలిండర్ కానివ్వండి, మనకు ఈ యొక్క
బియ్యం కానివ్వండి, ఇప్పుడు మా చిన్నప్పుడు కిరోసిన్ ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు కిరోసిన్ పోయింది, మనకు చక్కెర పోయింది. పీడిఎస్ ద్వారా చాలా 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 తగ్గించబడ్డాయి. ఎందుకంటే పీడిఎస్ అనేది ఒక బర్డెన్గా మనకు చెప్తా ఉన్నారు. ఎన్టీ రామారావు వచ్చిన తర్వాత 2 కిలోల బియ్యం అనేది కూడా పీడిఎస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ సిస్టంలో ఒక భాగం. మా ఊర్లో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, జల్లి బుచ్చయ్య. ఆయన ఏంటంటే ఆయన దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ బియ్యం ఇస్తాడు. అంటే ఆయన కొంచెం పండుగలకి, పబ్బాలకి, చావులకి ఆయన చాలా మా ఊర్లో ఫేమస్. ఎందుకు అంటే పీడిఎస్ ఈ యొక్క ఇది ఉత్పత్తి అంటే మనకు ఈ యొక్క పంపిణీ వ్యవస్థ అనే దాంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అతని యొక్క ఎక్కువగా మా ఊర్లో ఎందుకు అతనికి పేరు ఉందంటే అతని పంపిణీ అంటే ఒక బియ్యాన్ని, వడ్లని, బియ్యాన్ని, చక్కెరని వీటన్నిటిని పంపిణీ చేసే ప్రక్రియలో ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు అంత పేరుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే పంపిణీ వ్యవస్థ, ఒక దేశ పంపిణీ వ్యవస్థ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. మనకు ఈ దుకాణదారులు కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు అంటే దాన్ని రీసైక్లింగ్ చేసేసి, అందుకని మనకు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఉండేది, డోంట్ రీసైకిల్ యువర్ రీసైక్లింగ్ బియ్యాన్ని. అంటే మనకు అక్కడ దొరికే తినకపోతే వాటిని పందులకి వేయచ్చు, లేకపోతే ఇంకేయచ్చు, కానీ వాటిని మనం సన్నగా చేసేసి వాటిని రీసైక్లింగ్ చేసి మళ్ళీ మార్కెట్లో తీసుకొస్తున్నారని ఒక పెద్ద ఒక మాఫియా పనిచేస్తుంటుంది ఈ యొక్క పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ సిస్టమ్ దెబ్బతీయడానికి. మీరు కనుక గాడ్ ఫాదర్ సినిమా చూస్తే, అంటే మీరు కనుక గాడ్ ఫాదర్ సినిమా చూస్తే దాంట్లో గాడ్ ఫాదర్ అంటే ఇటలీ నుంచి వచ్చి అమెరికాలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ పీడిఎస్ సిస్టమ్, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ సిస్టాన్ని దెబ్బతీసేసి వాళ్ళు కరోడ్పతులు అవుతారు. అది ఆ సినిమాలో చూపించారు. అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ని ఎట్లా మోసం చేయొచ్చు, ఇదంతా కూడా ఆ సినిమాలో చూపించారు. అంటే ఒక దేశ అభివృద్ధికి పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అని చెప్పడానికి నేను ఉదాహరణ చెప్పవలసి వస్తుంది. సామాజిక నిర్మాణ అంశాలు, మనం ఏదైనా అభివృద్ధి ప్రక్రియను పరిశీలిస్తే అది నిర్దిష్ట సమాజంలో జరుగుతుందని మనం కనుక్కుంటాం. సమాజం యొక్క పరిణామం మారవచ్చు, కానీ దాని యొక్క సంస్థ యొక్క స్వభావం, సామాజిక నిర్మాణం మరియు పనితీరు అభివృద్ధి ప్రక్రియను ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. సామాజిక నిర్మాణం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమండి. ఇప్పుడు రేసిజం ఉంది అమెరికాలో, భారతదేశంలో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంది, జపాన్లో ఇంకో రకమైనటువంటి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంది. అంటే రాజులు, హై క్లాసు, లో క్లాస్ అనేది ఉంది. ఈ సామాజిక నిర్మాణం అనేది ఎప్పుడైనా కానీ ఒక దేశ అభివృద్ధికి అది ప్రభావితం చేస్తుంది. మీకు అంబేద్కర్ లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కులానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు, గాంధీ గారు కూడా నిరసించారు. అంటే కులము అనేది ఒక అబ్బాయిలో, అంటే ఒక సామాజిక నిర్మాణం ఎట్లా ఒక దేశాభివృద్ధికి ఎట్లా ప్రభావం చూస్తుందంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక దళిత అబ్బాయిలో, ఒక గిరిజన అబ్బాయిలో కనుక ఒక టాలెంట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ టాలెంట్ని సమాజం ఆ కులముని కాబట్టి నువ్వు ఎంత చేసినా కానీ నువ్వు అంతే అని చెప్పడం అనేది అది, అంటే అతని యొక్క టాలెంట్ని మన దాంట్లో మైకేల్ జాక్సన్ దగ్గర ఎగిరేవాళ్ళు లేరా, పాడేవాళ్ళు లేరా, లేకపోతే రాసేవాళ్ళు లేరా, సినిమాలు తీసేవాళ్ళు లేరా? ఆ టాలెంట్ ఉంటుంది, కానీ నువ్వు పలానా కులంలో పుట్టావు కాబట్టి, పలానా సమాజంలో పుట్టావు కాబట్టి నీకు అవకాశం రాలేదు అంటే అక్కడ సామాజిక నిర్మాణం అనేది అభివృద్ధికి అవకాశం ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు మీరు కాంట్రాక్ట్లు తీసుకోండి, సారా కాంట్రాక్ట్లు కానీ, రోడ్డు కాంట్రాక్ట్లు కానీ, వేరే రకరకాల కాంట్రాక్ట్లు తీసుకుంటే ఎక్కువ ఉన్నత కులాల వాళ్ళే ఉంటారు. మీడియా సంస్థలు కానీ, మీడియాలో చదువుకున్న వాళ్ళు లేరా అండి? నేను అడుగుతున్నాను, ఇంగ్లీష్ మీడియాలో చదువుకున్న వాళ్ళు లేరా? ఎందుకు ఒక సమాజం వాళ్ళే ఉన్నారు? బ్రాహ్మణులు మాత్రమే ఉన్నారు, క్షత్రియులు మాత్రమే ఉన్నారు, కొంచెం డెవలప్ అయిన ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్లు మాత్రమే ఉన్నారు, దళితులు, బీసీలు ఎందుకు లేరు? అంటే మనం కనుక చూస్తే ఇది సామాజిక నిర్మాణం అనేది దళితుల్ని మరియు వెనుకబడిన తరగతి వాళ్ళని, స్త్రీలు ఎంతమంది ఉన్నారండి? ఎడిటర్స్గా, మ్యాగజైన్ ఎడిటర్స్గా, రైటర్స్గా ఎంతమంది ఉన్నారు? అంటే ఈ సమాజ నిర్మాణం అనేది స్త్రీని, దళితుల్ని, వెనుకబడ్డ వర్గాలని మొదటి నుంచి అణచివేస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది అభివృద్ధికి ఎంత మాత్రం మంచిది కాదనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇది ఒక దేశ సామాజిక నిర్మితి అనేది ఖచ్చితంగా ఆ దేశ అభివృద్ధికి చేస్తుంది. డిసౌజా అని ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త క్యాస్ట్ యాజ్ ఎ ఇంపిడిమెంట్ విత్ డెవలప్మెంట్ అని రాశారు. అంటే కులం అనేది ఏ రకంగా అభివృద్ధిని ఆపుతుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా ఆయన రాయడం జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఈ యొక్క కుల నిర్మాణం అనేది, లేకుంటే అక్కడ వర్గ స్వభావం, ఇప్పుడు మనం ఆఫ్రికాలో తీసుకుంటే మీరందరికీ తెలుసు, బ్రీత్ అనే ఒక కవిత వచ్చింది. ఆ కవితలో ఏం చెప్తారు అంటే, నాకు శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంది అని ఒక తెల్లవాళ్ళు అతన్ని చేసి చంపడం వల్ల అతని పేరు నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు. అది అంటే అతను నల్లవాడు కాబట్టి అతన్ని చంపేశారు. అంటే ఈ రకంగా
ఒక దేశ సామాజిక నిర్మితి. ఇప్పుడు అదే ఆఫ్రికాలో, అదే అమెరికా, యూకే అయితే తెల్ల నల్ల అనేది ఒకవైపు, అదే ఇండియా అయితే వాడు దళితుడు, బహుజనుడు, వెనుకబడిన తరగతుల వాడు, బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, వీళ్ళైతే పర్వాలేదని ఒక ఏదైతే నిర్మాణం ఉందో అది ఖచ్చితంగా మనకు ఆ, అభివృద్ధికి ఆ, మనకు అభివృద్ధికి ఆటంకం అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఆ దేశ సామాజిక నిర్మాణం అనేది ఖచ్చితంగా ఆ దేశ అభివృద్ధికి లింక్ అయి ఉంటుంది. ఆ దేశ సామాజిక నిర్మాణం కనుక కొంచెం పర్వాలేదు అనుకున్నాం ఉంటే అది అభివృద్ధి ఎక్కువగా జరుగుతుంది. నేను విన్నది ఏంటంటే చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ యుఎస్, యూకే పోయి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ రేసిజం ఉన్నా అక్కడ కొంత ఓపెన్నెస్ ఉంది అని చెప్పారు. అంటే రకరకాల ఉద్యమాల కారణాలు కావచ్చు దానికి. ఇప్పుడు సమాజంలో రకరకాల ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ ఉద్యమాల కారణంగా ఏమవుతుందంటే రేసిజం తగ్గిందని చెప్పవచ్చు. ఒబామా లాంటి ఆ దేశానికి అధ్యక్షుడు అయ్యారు. మన భారతదేశంలో అయితే చాలా మంది దళితులు, మన కేఆర్ నారాయణ అయ్యారు, తర్వాత కోవిడ్ అయ్యారు, రామ్నాథ్ కోవింద్ అయ్యారు, ఇప్పుడు గిరిజన మహిళ అయింది. ఇప్పుడు మరి వీళ్ళు 70 సంవత్సరాలు ఎందుకు పట్టింది అంటే 70 సంవత్సరాలలో వారికి ఈ సమాజంలో వీళ్ళు ఎక్కడ అణచివేయబడ్డారు. గిరిజనులు వాళ్ళు ఎప్పుడు సమాజాన్ని డెవలప్ చేయలేదు, వాళ్ళలో టాలెంట్ లేదా అంటే ఇప్పుడే బయటకు వస్తుంది. అంటే కులము కానీ, మతం కానీ, ప్రాంతీయ అవి కానీ సామాజిక నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో అది మనకు అది చాలా చాలా అభివృద్ధి ప్రక్రియకి ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది ఎటువంటి సందేహం లేదు అనేది మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నిన్న అంబేద్కర్ మీద అన్నారని పార్లమెంట్ లో గొడవ జరుగుతుంది. అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రాశారు, ఆయన రకరకాలైనటువంటి చేశారు. ఏ పార్టీ వాళ్ళు అతన్ని కించపరిచారు, ఏ పార్టీ వాళ్ళు అతను గౌరవించారు అనే దాని మీద మనకు జరుగుతుంది. అంటే సామాజిక నిర్మాణం పట్ల అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారు, ఈ కులం అనేదే ఈ దేశానికి పెట్టినటువంటి పెద్ద ఆటంకం, ఈ అభివృద్ధికి ఆటంకం, దీన్ని నిర్మూలించాలి అన్నాడు. కుల నిర్మూలన జరగాలని ఒక పుస్తకమే రాశాడు. ఆ పుస్తకంలో ఏం జరిగింది, ఎండోగమి అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి కుల వ్యవస్థకు ప్రధాన కారణం. అంటే ఒక్కో కులంలో పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది, దాన్ని కనుక మనం నిర్మూలిస్తే, అన్ని కులాల వల్ల అన్ని మతాల వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటే మనకు ఒక రకమైనటువంటి సమాజం వస్తుంది, సామాజిక నిర్మాణం మారుతుంది అనేది ఆయన చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం. అంటే ఏ రకంగా అయితే మార్క్స్ క్లాస్ అనిలేషన్ గురించి చెప్పాడో, మనకు అంబేద్కర్ గారు మన క్యాస్ట్ అనిలేషన్ గారి గురించి రాశారు, కుల నిర్మూలన జరగాలి. కానీ ఈరోజు కులం మీద, మతం మీద, ప్రాంతం మీద పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలు జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫజల్ అలీ కమిషన్, అంతకుముందు ధార్ కమిషన్ ఏం చెప్తుందంటే అసలు రాష్ట్రాల నిర్మాణం అనేది లాంగ్వేజ్ పరంగా ఉండడమే తప్పు అని చెప్పాడు. కుల పరంగా కానీ మతపరంగా ఈ నిర్మాణాలను ఆపాలి. ఇప్పుడు కుల సంఘాలు ఉంటాయి, మీరు అంతా చూసే ఉంటారు. మనకు కుల సంఘాలు, మత సంఘాలు, ప్రాంతీయ సంఘాలు ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి. అంటే అమర్త్య సేన్ గారు ఏమంటారు అంటే, కులం కంటే డాక్టర్ల సంఘం, లాయర్ల సంఘం, కార్మికుల సంఘం, యువకుల సంఘం అట్లా అంటే అది సెక్యులర్ గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా కులం పేరు మీద కనుక మనం కనుక చేస్తే అది అది ఇంప్లిమెంట్ టు డెవలప్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ప్రగతికి పెద్ద విఘాతం అని చెప్పొచ్చు. చాలా వరకు ఇప్పుడు మనకు బహిర్గతంగా మనోళ్ళు కులాలని, మతాన్ని ప్రస్తావించడం అనేది నిజంగా ఈ మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి చాలా అది. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అంటే, ఒక దేశ అభివృద్ధి అనేది ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి సామాజిక నిర్మితి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ సామాజిక నిర్మితిలో కనుక తక్కువ అంతరాలు, మనకు కొంచెం ఎగాలిటేరియన్ సొసైటీ అంటే సమాజం లాంటి భావాలు ఎక్కువ ఉంటే ఆ సమాజం చాలా తొందరగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అలా కాకుండా సామాజిక నిర్మాణం నిచ్చిన బిడ్డలాగా ఉండి మనకు వర్ణ వ్యవస్థ, ఆఫ్రికాలో ఎందుకు సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది అంతకాలం ఒక అపార్థిని ఎదుర్కొంది. భారతదేశం, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే ఇది ఒక సతీ, రకరకాలైనటువంటి ఈవిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇవి మేము అది వైట్ మ్యాన్స్ బర్త్డే వాళ్ళు ఏ రకంగా చెప్పారు. అంటే సామాజిక నిర్మాణం ఇక్కడ అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి దీన్ని మేము అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ఎన్నెన్నో మనకు మాయమాటలు చెప్పారు. అంటే సామాజిక నిర్మితి అనేది చెప్పాల్సిన విషయం ఒకే ఒక పాయింట్ చెప్పాలి అంటే, ఏది ఆ దేశ సామాజిక నిర్మాణం ఆ దేశ అభివృద్ధిపై ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఆ సామాజిక నిర్మాణాన్ని కనుక మనం సరి చేసుకోకపోతే, మనం అభివృద్ధి పేరు మీద ఎన్ని చేసినా కానీ మనిషిని మనం మర్చిపోయినట్టయింది. మీకు అందశ్రీ గారు రాసిన పాట గుర్తే ఉంటుంది, మాయమైపోతున్నాడు అమ్మ మనిషిని వాడే, మచ్చుకైనా లేడు అని ఒక పాట వస్తుంది. అంటే మీకు ఒక డెవలప్మెంట్ ప్రక్రియ మీద డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా, అభివృద్ధి అంటే మనిషి కూడా అభివృద్ధి చెందాలి. ఇవి మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషి అనేవాడు, అసలు మనిషి అనేవాడే మాయమవుతున్నాడు అనేది ఈ యొక్క అభివృద్ధి ప్రక్రియ అనేది ఒక విధ్వంసకరమైనటువంటి అభివృద్ధి ప్రక్రియగా మారకుండా సామాజిక నిర్మితి అనేది
సమసమాజము ఒక అనేది జరగాలి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. భౌతిక మరియు భౌగోళిక అంశాలు. ఏదైనా దేశం యొక్క భౌగోళిక స్థానం మరియు పర్యావరణ పరిస్థితుల స్వభావం కూడా అభివృద్ధిలో అత్యంత ముఖ్యమైన కారణాల్లో ఒకటి. రవాణా ఖర్చును ప్రభావితం చేయడం ద్వారా భూమి యొక్క ఉత్పాదకత, వివిధ భౌగోళిక భూభాగాల ప్రాప్యతలు, ఇబ్బందులు, వ్యాధుల భారం మొదలైనవి ఈ వర్గాల ప్రధాన కారణాలు. కొన్ని ప్రాధాన్య భౌగోళిక ప్రాంతాలలో జనాభా ఏకాగ్రత, సముద్ర తీరాలు మరియు నదులతో అనుసంధానం కూడా జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. మనం అబ్దుల్ కలాం గారు బతికినప్పుడు చెప్తుండేవారు, నదుల అనుసంధానం చేయాలి అని. అంటే ఈ దేశంలో మనం నదులు ఉన్నాయి, కానీ అది నదుల అనుసంధానం జరిగితే మనకు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది అనేది ఆయన చెప్పారు. ఇప్పుడు రవాణా ఖర్చులు కూడా తగ్గాలి అంటే మనకు ఇప్పుడు సేతు రకరకాల వాటి మీద మనకు బ్రిడ్జిలు వేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల ఏంటంటే మనకు రవాణా ఖర్చులు తగ్గుతాయి. మనకు ఎందుకు పెద్ద పెద్ద హైవేలు వేశారు అంటే మనకు రవాణా ఖర్చులు తగ్గించడానికి. అంటే భౌగోళిక భూభాగాల ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం అనేది కూడా ముఖ్యం. అయితే వ్యాధుల భారం అంటే మనం కనుక అదే పరిశ్రమను కానీ చెప్పుకుంటా పోతే మనకు వ్యాధుల భారంలో పడే అవకాశం ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వల్ల అది ఉత్పత్తి చేసే న్యూక్లియర్ వేస్టేజ్ వల్ల మీరు పశువులు మనం ట్రైన్లో పోతా ఉంటే చూస్తే ఆ ఆవులు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, మన హైదరాబాద్ న్యూక్లియర్ వేస్టేజ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంది. దాని నుంచి వచ్చే ఆ కాలుష్యానికి తిరిగి చాలా మంది ఆవులు చనిపోతూ ఉంటాయి. మీరు కనుక బిహెచ్ఎల్ పట్టణం చెరువు కనుక చూస్తే అది ఏషియాలోనే అత్యంత పొల్యూటెడ్ ఏరియాగా మనకు తెలుస్తుంది. అక్కడ మనం కనుక నీళ్ళని చూస్తే అక్కడ చర్మ వ్యాధులు వచ్చి చాలా మంది చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇది మనం పర్యావరణాన్ని దెబ్బతినకుండా అనేది కూడా మనం భౌతిక మరియు భౌగోళిక అంశాలను కూడా మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంది. జనాభా సాంద్రత, సముద్ర తీరాలు, నదులతో అనుసంధానం కూడా జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే మనం కనుక ఇప్పుడు నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే యూరోప్ మొత్తం అండి వాళ్ళంతా డెవలప్ అయ్యారు కదండి, వాళ్ళు మొత్తం ఆ కలిసి ఉన్నారు. యూరోపియన్ యూనియన్ పెట్టుకున్నారు, యూరాన్ పెట్టుకున్నారు. కానీ భారతదేశం భారతదేశం కానీ పక్కన బంగ్లాదేశ్ కానీ కొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతారు, కానీ పక్కన మన సుధీర్ జాకబ్ జార్జ్ అని ఇప్పుడు లేరు, పొలిటికల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ నార్త్ ఈస్ట్ లో పనిచేసిన ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే, మనం ఎందుకు ఒక క్యారిడార్ పెట్టుకోకూడదు, సౌత్ ఏషియన్ క్యారిడార్. ఆ సౌత్ ఏషియా మొత్తానికి రూపీ అనే ఒకే ఒక పెట్టి మనం ఎందుకు అభివృద్ధి చేయకూడదు? అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం పాకిస్తాన్లో ఏదైతే చీప్గా ఉందో ఇండియా తెచ్చుకోవచ్చు, ఇండియాలో ఏదైతే మనం ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తాం వాళ్ళకి చీప్గా అనొచ్చు. దానివల్ల ఏమైందంటే ప్రజలు బాగుపడతారు. మనకు యుద్ధాలతోటి వీటితో ఎవడు మనకు ఏం బెటర్ డ్రెస్లు ఏం చెప్పాడంటే అండి, యుద్ధంలో ఓడిపోవడమే తప్ప గెలిచేవాడు అనేవాడు ఎవడు ఉంటాడు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది సౌత్ ఏషియాలో యూరోప్ను చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సౌత్ ఏషియాని మనం కనుక ఇది మొత్తం అనుసంధానం కనుక చేయగలిగితే మనం నిజంగా కూడా మనం డెవలప్ అవుతాం. అంటే భౌగోళిక అంశాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అనుసంధానం చేసుకోవాలి. దాని ద్వారా మనం అభివృద్ధి చెందుతాం అనేది అభివృద్ధే కాదు, మన సంస్కృతిని కూడా అభివృద్ధి చెందుతాం. అంటే ప్రగతి చెందుతాం. అభివృద్ధి అనే దానికంటే కూడా మనం ప్రగతి చెందుతామని చెప్పడం ఎటువంటి అతిశక్తి లేదు. సాంకేతిక అంశాలు. ప్రపంచీకరణ ప్రపంచంలో సమాచారం మరియు సాంకేతిక పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యత అభివృద్ధి చెందని మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న అభివృద్ధి చెందిన దేశాల యొక్క ఆధునాతన సంకేతాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడవలసి ఉంటుంది. ఇటువంటి నిర్బంధ పరిస్థితులు మరియు టెక్నాలజీస్ కొనుగోలు చేయడం ద్వారా దారితీస్తాయి. ఇప్పుడు నిర్మించబడ్డ లేదా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ప్రపంచ మార్కెట్లో పోటీని ఇవ్వలేకపోతున్నాయి మరియు అందువల్ల ఆశించిన ఫలితాలు తీసుకురాలేకపోతున్నాయి. సాంకేతిక అంశాలు అంటే ప్రపంచంలో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రోజు మనకు అమెరికా అనేది సాంకేతికంగా ప్రపంచాన్ని డామినేట్ చేస్తుంది. అది ఒక క్షణం దాని జెట్ స్పీడ్స్ కానివ్వండి, దాని యొక్క సాంకేతికత అనేది మనకు ఇజ్రాయెల్ తర్వాత అమెరికా, అమెరికా ఆ తర్వాత యూరప్, ఇవి చాలా ముందంజలో ఉన్నాయి సాంకేతిక అంశాలను మనం చెప్పవచ్చు. సాంకేతికత అంటే ఏంటంటే అండి, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉందనుకోండి. ఉదాహరణకి ఒకప్పుడు మనకి ఎట్లా ఉండేదంటే, ఒక ఊరికి, మా మండలానికి, మా దీక్షకులకు మనకు ఏమైనా సమాచారం అందాలంటే మా అన్న కొడుకు పుట్టాడు అంటే మా జనార్దన్ అన్న నా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, వాళ్ళ భార్య నెక్కొండలో ఉంటుంది. ఆయన కొడుకు పుట్టాడనే అంశాన్ని అక్కడి నుంచి మనిషి మా ఊరికి వచ్చి చెప్తే గానీ అది మా ఊరికి సమాచారం అందకపోయేది. ఎంత సెల్ ఫోన్లు లేవు, రోడ్లు లేవు, టెలిఫోన్లు లేవు, పేపర్లు లేవు, టీవీలు లేవు, ఇవన్నీ ఏం లేవు. అంటే సాంకేతిక అభివృద్ధి అనే సమాచారం అనేది ఎట్లా మనకు పాస్ అయ్యేది అనేది కూడా మనం అర్థం ఇక్కడ చేసుకోవాలి. అంటే
ఒక సాంకేతిక అంశాలు ఒక దేశాన్ని ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి, విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో దేశం మొత్తం పార్లమెంట్ జరిగిందంటే మొత్తం దేశం మొత్తం మనకు ప్రొటెస్ట్ జరుగుతూ ఉంది. ఏదైనా జరిగితే మనం మొత్తం ఇండియా ఏదైనా కప్పు గెలవగానే మొత్తం ప్రపంచంలోని ఇండియన్స్ మొత్తం మనకు సెలబ్రేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇట్లా మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే సాంకేతిక సమాచారం అనేది ఆ, అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఇది ఒక దేశానికి కొలమానం అని చెప్పొచ్చు. మీకు ఏదైనా కానీ ఇది ఆలస్యం అమృతం విషయం అంటారు సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం ఉంది. అంటే మనకు ఆలస్యం అయితే అమృతం కూడా విషయం అయిపోతుంది. ఏదైనా కానీ ఇన్ టైంలో చేయాలి. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే సాంకేతిక సమాచారం కూడా మనకి ఒక ఒక దేశానికి అభివృద్ధికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి దారి వేస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సాంకేతికత అంటే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు చాలా వరకు నేను 10th క్లాస్ అంటే అంతకుముందు నేను సోషల్ డివిజన్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువగా సాంకేతికత అవకాశం ఇచ్చారు. నాకు గుర్తుండే వరకు కూడా ఎట్లా ఉండేదంటే రష్యా వాళ్ళు మనకి భారతదేశానికి ఒక పెద్ద దిక్కుగా ఉండి స్వతంత్ర టైంలో కానీ తర్వాత కానీ ఎప్పటికీ మనకు సాంకేతికత ఇస్తే ఉండేవాళ్ళు. మన ప్రయోజనిక ఇంజన్లు కూడా మనం రష్యా నుంచే సాంకేతికతను తెచ్చుకున్నాం. అది చాలా వరకు మనకి సాంకేతికత అనేది రష్యన్ సహకారంతో మనం కొంచెం అభివృద్ధి చెందాం. ఆ తర్వాత అబ్దుల్ కలాం లాంటి మిగతా వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు సాంకేతిక సొంతంగా డెవలప్ చేయడం ఇది రకరకాలు చేసి కొంత వాళ్ళు సెల్ఫ్ రిలయన్స్ లోకి వచ్చారు. కానీ అంతకుముందు మనం రష్యా పైన ఎక్కువగా ఆధారపడేవాళ్ళం. రష్యా అనేది టెక్నాలజికల్ గా చాలా అడ్వాన్స్డ్. వాళ్ళే లైలా అనే కుక్కని మొట్టమొదటిసారిగా చందమామ మీద పంపించింది. ఆ తర్వాత మొట్టమొదటిసారి మనిషిని కూడా చందమామపై అడుగుపెట్టించింది రష్యన్ సైంటిస్ట్ అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సాంకేతికత సమాచారము టెక్నాలజీ మిసైల్ టెక్నాలజీ పరిశోధన వీటిలలో కూడా రష్యా చైనా ఈ దేశాలు అగ్రగామిలో ఉన్నాయనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మన దేశంలో ఇప్పుడిప్పుడే సాంకేతిక డిజిటల్ దాని మీద పుష్ అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇది ఒక డిజిటల్ పుష్ సాంకేతిక అభివృద్ధి ముఖ్యమే, కానీ దాంతో పాటుగా మానవ అభివృద్ధిని మర్చి ఒక పక్క సాంకేతిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది, ఇంకో పక్క మానవ లించింగ్ జరుగుతుంది. లించింగ్ అనేది మానవుని నరికేయడం అనేది ఇంతకుముందు 18th సెంచరీలో అమెరికాలో జరిగింది. 150 సంవత్సరాలు 200 సంవత్సరాల క్రితం అమెరికాలో జరిగింది, ఈరోజు ఇండియాలో జరుగుతుంది. మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన అనేది అది ఏ కులమైనా కావచ్చు, ఏ మతమైనా కావచ్చు, ఏ ప్రాంతమైనా కావచ్చు, ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు. మొత్తం లించింగ్స్ ఆపడం. రాత్రి ఒక సినిమా చూస్తున్నాం, ఒక దళిత వల్ల లించింగ్ ఒక దాన్ని చేస్తారు. లించింగ్ మీద ఒక న్యాయం జరగాలి, దళిత జడ్జి ఉంటారు. సరే ఇవన్నీ ఉంటాయి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం సాంకేతిక అభివృద్ధి అనేది ఒక దేశ అభివృద్ధికి చాలా ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది. మనకి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు, మోడీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా సాంకేతిక, రాజీవ్ గాంధీ వీళ్ళందరూ కూడా సాంకేతికతను చూపించే మనకు ప్రభుత్వాన్ని అందించారు. సాంకేతికత అభివృద్ధి అనే పేరు మీదనే వీళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నారు, నడుస్తాయి కూడా. అంటే దీంతో పాటుగా మనకు సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆరోగ్యము, ఉచిత విద్య ఇవి చాలా ప్రధానమైనటువంటి అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సాంకేతికత అనేది ఒక సైన్స్లో ఒక కొటేషన్ ఉందండి. సైన్స్ యూస్ లైఫ్, టెక్నాలజీ విల్ నాట్ గివ్. అంటే ఒక సైన్స్ నమ్ముకుంటే మనం జీవితాన్ని బతకొచ్చు హ్యాపీగా, కానీ టెక్నాలజీ ఈజ్ అ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్. అంటే శాస్త్ర సాంకేతికత నుంచి వచ్చిందే మనకు ఈ యొక్క టెక్నాలజీ, అంటే మనకి ఎక్కువ ఉన్నటువంటి సాంకేతికత. ఈ సాంకేతికతను కనుక మనం సాంకేతికత అనేది మనిషిని చంపేయచ్చు ఒక్కోసారి. ఎందుకంటే ఒక రోబోని తయారు చేసాం అనుకోండి, ఆ రోబో మనల్ని చంపేయచ్చు. అది ఎందుకంటే అది మన మాట కనుక మనల్ని రోబో రజనీకాంత్ సినిమా చూస్తే అది మనల్ని కత్తపడవచ్చు, ఏదైనా తెలియవచ్చు. కానీ అదే మనం అట్లా అది సైన్స్ అట్లా చేయదు. సైన్స్ ఏంటంటే మానవుని యొక్క మానవ విలువల్ని దృష్టి పెట్టుకుని జరుగుతుంది. ఒకసారి ఐన్స్టీన్ ఎవరో చెప్పారు, సామాజిక స్పృహ లేని ఏ శాస్త్రజ్ఞుడు కూడా గొప్ప శాస్త్రజ్ఞుడు కాలేడు. సామాజిక స్పృహ అంటే ఏంటండి అంటే పేదవాడి పట్ల సామాజిక స్పృహ, తక్కువ కులాలు, తక్కువ మతాలు, లేకపోతే వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలు వీటి పట్ల మనకు సామాజిక స్పృహ లేకపోతే ఆ శాస్త్రజ్ఞుడు కానివ్వండి, ఆ రాజకీయ నాయకుడు కానివ్వండి, ఆ చదువు కానివ్వండి, ఆ అభివృద్ధి మోడల్ కానివ్వండి, ఏది కూడా దేనికి పనికి రాకుండా పోతాయి. మన భారతదేశంలో కూడా మనం ఒక సామాజిక స్పృహతో ముందుకెళ్లాలనేది కూడా మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. అభివృద్ధి సాధన లిటిల్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ ప్రకారం పరికరం అంటే సున్నితమైన లేదా శాస్త్రీయ పని కోసం ఉపయోగించే సాధన లేదా సామాగ్రి. ఇందువల్ల ఇక్కడ మా దృష్టి అభివృద్ధి ప్రక్రియకు వచ్చే మార్గాలు మరియు చర్యలపై ఉంటుంది. వివిధ దేశాల అభివృద్ధిని స్థాయిని కొలిచే దిశల ప్రయత్నాలు సాధారణంగా కనీస ప్రారంభంలో ఆర్థిక ఆధారమైనవి. అందువల్ల స్థూల జాతీయోత్పత్తి, స్థూల దేశ జాతీయోత్పత్తి, నికర జాతీయోత్పత్తి, తలసరి ఆదాయం మొదలైన ప్రమాణం అభివృద్ధిని
సూచిస్తూ స్థితి మరియు అవసరాలను నిర్ణయించడానికి సాధనాలుగా ఉపయోగించబడతాయి. అభివృద్ధి సాధనాలు అంటే ఒక మనిషి ఎంత అభివృద్ధి చెందాడని ఎట్లా చెప్పగలుగుతాము, అంటే ఏ రకంగా చెప్పగలుగుతాం అంటే ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందిందని ఎట్లా చెప్తాం. ఇప్పుడు మనం మన్మోహన్ సింగ్ ఉన్నంత వరకు ఏం చెప్పేవాళ్ళు, దేశ జీడిపి అనేది మనకు సింగిల్ డిజిట్ కాదు డబుల్ డిజిట్ కావాలని చెప్తుండేవాళ్ళు. మనకు మోడీ ప్రభుత్వం కూడా ఏం చెప్తుంది, మనకు 21st సెంచరీలో $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీని మనం తయారు చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే దేశ ఎకానమీని మనం డబుల్ చేయాలి. మనకు చైనా అనేది 8% ఉంది, మనకు 6% ఎంత ఉంది. మన్మోహన్ సింగ్ గారు అప్పుడు కొంచెం 8% ఉన్నట్టు నాకు గుర్తు, మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవాలి. అంటే మనకు జాతీయోత్పత్తి కానివ్వండి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి, ఇవి మనం జీడిపిని కనుక మనం చూస్తే అది మనం దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు అభివృద్ధి సాధనాలు. దాంతో పాటుగా తలసరి ఆదాయం, ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉందో ఒకసారి చూసుకోవాలి. అంటే మనకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత తలసరి ఆదాయం ఎక్కువ ఏ దేశంలో ఉంది, మన సౌదీ అరబ్లోనూ రియాద్లోనే అవుతుంది. ఒక దేశం యొక్క అభివృద్ధి అంటే ఒక మనిషికి ఉదయం లేచిన కాంచి సాయంత్రం పడుకునే వరకు ఎంత తిండి, ఎంత నీళ్ళు, ఎంత ఆహారం, విద్య, వైద్యం అవసరమో దానికి కావాల్సిన డబ్బుల్ని మనం కనుక లెక్కలేస్తే, ఎంత పౌష్టికాహారం అవసరం అది కనుక లెక్కలేస్తే అది మనకు అది వాళ్ళు ప్రభుత్వం అందించగలుగుతుందా లేదా అనేది చాలా ముఖ్యం. దాన్ని మనము జాతీయ అభివృద్ధి అని చెప్పుకోవాలి. అంటే తలసరి ఆదాయం అని చెప్పుకోవాలి. తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందినట్టు, ఒకవేళ తక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం ఇంకా అభివృద్ధి చెందవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పవచ్చు. సంగ్రహించండి, చరిత్రలో మానవ సమాజం యొక్క సహజమైన ఆంక్షలతో అభివృద్ధి ఒకటి. మానవ చరిత్రలోనే చాలా అద్భుతంగా రాశారు చూడండి. మానవ చరిత్రలోనే సహజమైన ఆంక్షల్లో అభివృద్ధి ఒకటి. ప్రతి మనిషి, ప్రతి ప్రాంతం, ప్రతి దేశం, ప్రతి జీవి కూడా అభివృద్ధి చెందాలి అని కోరుకుంటారు. అది మానవ సహజమైన లక్షణం అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ అభివృద్ధి లక్ష్యం కోసం ప్రయాణం వివిధ కోణాల్లో సాగుతుంది. ఒక డైరెక్షన్లో అభివృద్ధి అనేది, కొంతమంది ఏం చేస్తారు, తొందరగా అభివృద్ధి కావడానికి సోషలిస్టు అని కొంతమంది, లేదు మనం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ప్రజాస్వామిక అభివృద్ధి అని కొంతమంది, లేదు పూర్తిగా బలం ఉన్నది రాజ్యం లాంటి క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ లాంటి అమెరికా లాంటి వాళ్ళ దేశాలు, ఇట్లా మనకు అభివృద్ధికి ఇది వివిధ కోణాల్లో జరుగుతుంది. కొంతమంది మిక్స్డ్ ఎకానమీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ లాంటి పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఇవన్నీ పెట్టడం జరుగుతుంది. కొంతమంది మిక్స్డ్ ప్రణాళిక చేస్తారు అభివృద్ధి కోసం. కొంతమంది అసలు ఇది అభివృద్ధి కాదు, స్త్రీవాద కోణం చూస్తే అసలు ఇది అభివృద్ధి కాదు, మొత్తం విధ్వంసం జరుగుతుంది స్త్రీల మీద, ఇది ఏ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి అని చెప్తారు. ఇది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది అనధికారిక పరిశీలన మరియు ప్రణాళికలతో పోలిసి అధికారిక పరిశీలనను ప్రారంభించింది. ఇది జాతీయ సరిహద్దులను దాటి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అసలు అభివృద్ధి అనేది ఏంటి అనేది ఈరోజు ప్రపంచ బ్యాంకు మనకు హద్దులు, సరిహద్దులు మనకు ఒక నమూనా ఇస్తుంది. మీరు ఎంప్లాయీస్ తగ్గించుకోండి, మీరు ఖర్చు తగ్గించుకోండి, మీరు రోడ్లు పెట్టండి, అంతేగాని మీరు సంక్షేమం వైపు మీరు అడుగులు వేయొద్దు. ఎందుకు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో డెంటల్ క్రాఫ్ట్ అని కొన్ని మీరు చూసే ఉంటారు. ప్రపంచంలో డెంటల్ క్రాఫ్ట్, గ్యాట్స్ అండ్ జనరల్ అగ్రిమెంట్ అండ్ టారిఫ్ అండ్ ట్రేడ్ అని ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచ బ్యాంక్ మనకు అప్పించేటప్పుడు షరతులు పెట్టి మన వ్యవసాయదారులు, ఈరోజు వ్యవసాయ సంక్షేమం ఎందుకు ఉందండి, ఎందుకంటే వేలాది మంది పత్తి వ్యవసాయదారులు ఎందుకు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు, చెరుకు రైతులు ఎందుకు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు, ఈ ఆత్మహత్యల కారణాలు ఏంటి అంటే మనకి ఈ ప్రణాళికలు ఏదైతే ఉందో, మనకు నోబెల్ లారెట్ అయినటువంటి హిందూకు రాస్తూ ఉంటాడు అతను, మనం న్యూయార్క్ నగరంలో హోటళ్లలో కూర్చొని మనం అభివృద్ధి నమూనాలు, వరల్డ్ బ్యాంక్ నమూనాలు అయితే పనిచేయకు, అవి మనం గ్రాస్ రూట్ లో ఒక బంగ్లాదేశ్ లో మొహమ్మద్ యూనిస్ లాగా నోబెల్ లారెట్ ఒక అమర్త్య సేన్ చెప్పిన విధంగా మనం కనుక ప్రణాళికలు చేస్తే అది మానవ అభివృద్ధికి సంబంధించి, జాతీయ అభివృద్ధికి అది సంబంధించింది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కేంద్ర స్థాయిలో, ప్రపంచ స్థాయిలో ఈరోజు మనకు ఆందోళన అనేది, ప్రపంచ బ్యాంక్ ఎక్కడైతే మీటింగ్ పెడుతుందో అక్కడ మనకు ఆందోళనలు విరుచుకుపడుతున్నాయని మనం చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. చాలా మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైతే చాలా జరిగాయి, అది సిఆర్లు జరిగితే అక్కడ గొడవ జరిగితే, ఎక్కడైతే ప్రపంచ బ్యాంక్ తన మీటింగ్ పెట్టుకుంటుందో అక్కడ ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మూడో ప్రపంచ దేశాల మీద, వాళ్ళ రైతుల మీద, వాళ్ళ బిజినెస్ల మీద దెబ్బతీస్తున్నారు. వాళ్ళకు అనుకూలంగా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత కేంద్రీకృత విధానానికి కేంద్రీకృతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ పరంగా కూడా మార్పు నమోదు చేయబడింది. అంటే ఒక వ్యక్తి డిపెండెంట్ వ్యవస్థగా ఇప్పుడు మావో జడాంగ్ లేకపోతే ఇంకొంతమంది, అది దాంతోపాటు కేంద్రీకృతమైన ఆర్థిక విధానం కూడా నమోదు చేయబడిందని మనం తీసుకోవాలి. అంటే ఇది మొత్తంగా సెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్ అనేది, డెమోక్రటిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటాయని మనం ముగిస్తూ మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు సెలవు, నమస్కారం.
Good afternoon, everyone. So today's topic of discussion is secondary and senior secondary education. অৰ্থাৎ ইউনিট 7 মাধ্যমিক শিক্ষা আৰু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায় আমাৰ মাধ্যমিক ব্যৱস্থা স্বাধীনতাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বৰ্তমান ষ্টেটাছ বা যিকোনো আমি যদি এডুকেশ্যনেলি চাওঁ কিমানখিনি আগবাঢ়া বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট একচুৱেলি আমি সেইটো চাম চ' আমি যেতিয়া এইটো আমাৰ আজি সম্পূৰ্ণ এটা নতুন এটা ইউনিট 7 অৰ্থাৎ ইউনিট 6টো আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত শেষ হৈছে চ' ইউনিট 7 হৈছে ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন এতিয়া আমি যেতিয়া ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বুলি কওঁ অৰ্থাৎ আমি চবেই সেই ষ্টেজটো পাৰ হৈ আহিছোঁ হয়নে নাই আমি চবেই সেই ষ্টেজটো আমি আমাৰ এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাত আমি চবেই পাৰ কৰি আহিছোঁ আমাৰ স্কুল লাইফৰ থ্ৰুৱেদি চ' আমি যেতিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কওঁ বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কওঁ আচলতে আমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আমি এতিয়া অৰ্থাৎ আমি জানো আহক কি যে মাধ্যমিক শিক্ষা একচুৱেলি আমি কেনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ কি যে মাধ্যমিক শিক্ষা শৈক্ষিক গাঁথনিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় এটা এডুকেশ্যনেল ছিগনিফিকেঞ্চ হয় এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেজ কিয়নো ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এটা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত কৰে উচ্চ শিক্ষা মানে আমি 10+2 লেভেলৰ কাৰণে আমাৰ এই মাধ্যমিক আমাৰ ছিনিয়ৰ যেনেকৈ 6, 7, 8 এই পিৰিয়ডটোত আমাক সদায় হায়াৰ এডুকেশ্যনলৈকে আমাক কি কৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰে দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীবোৰ মাধ্যমিক পৰ্যায় গঠন কৰে আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায় হিচাপে আমি সদায় মাননীত কৰা হয় বুলি কৈছে এতিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আমি অন্তিম দুবছৰ প্ৰায় উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বা +2 পৰ্যায় বুলিও কোৱা হয় বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ কি যে মাধ্যমিক শিক্ষা আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীৰ শিশুৰ স্বাভাৱিক বয়সৰ গোট হৈছে ক্ৰমান্বয়ভাৱে আমি 14 বছৰৰ পৰা 16 বছৰ আৰু 16ৰ পৰা 18 বছৰলৈ কৈছে ঠিক তেনেকৈ স্বাধীনতাৰ পিছতে অৰ্থাৎ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰে আমাক কি কৰিছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ স্থিতিটো সদায় পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আমাৰ কেইবাখনো সমিতি আৰু আয়োগ নিয়োগ কৰা হৈছে আমি আগতে কমিশ্যনছবিলাক পঢ়িছোঁৱে যেনেকৈ মুডালিয়াৰ কমিশ্যন হয়নে লক্ষ্মণ স্বামী মুডালিয়াৰ সদায় ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ লগত মুডালিয়াৰ কমিশ্যন কোৱা যায় তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ আছিলে আমি সেইখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিছোঁৱেই তো স্বাধীনতাৰ পিছতে শিক্ষাৰ স্থিতি পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ কেইবাখনো কি কৰিছে সমিতি আৰু আয়োগ নিয়োগ কৰিছে এতিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাৰ শৈক্ষিক আমাৰ যিমানখিনি যন্ত্ৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল সংযোগ বুলিও আমাৰ কোৱা যায় যাৰ বাবে আমাৰ জৰুৰী সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে এতিয়া আমি যদি ইনষ্টিটিউচনেল আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ আমি তেতিয়া কওঁ যে আমাৰ ইনষ্টিটিউচনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল যে আমি যিকোনো কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণৰ বাবে আমি দক্ষ প্ৰকাশন মানে আমাৰ স্কিল আৰু ব্যৱস্থাপনা থকাটো অতিবাচীয় হয় আমাৰ দেশত বিদ্যালয় প্ৰশাসন বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বিশেষকৈ মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এইবোৰ যে আছে আমাৰ 3টা মূৰৰ অধীনত পৰে এতিয়া আমি বুজি পাওঁ যে তেওঁলোকে কেনেদৰে কাম কৰে আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু কেন্দ্ৰীয় স্তৰ ৰাজ্যিক স্তৰ স্থানীয় স্তৰ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্তৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ আগতে মানৱ সম্পদ বা আমাৰ দেশত নীতি শৈক্ষিক বিকাশ বা আমাৰ বিশেষকৈ বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা এই গোটেই বস্তুবোৰ আমি দেখাওঁ ঠিক আছে তো ঠিক তেনেকুৱাই আমি যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া আমাৰ আমি গম পাওঁ আগতে মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় আছিলে তাৰপিছত আমাৰ যিমানখিনি আমি যেতিয়া চাওঁ কি যে বিদ্যালয় আৰু
আমাৰ বিদ্যালয়ৰ লগতে আমাৰ গোটেইখিনি সাক্ষৰতা বিভাগ মাধ্যমিকৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈছে আৰু তাৰ লগতেই আমি চাওঁ যে শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নত মানদণ্ড ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি গম পাওঁ যে আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি লেনদেন কৰাৰ দায়বদ্ধ হওঁ ঠিক তেনেকে এই মন্ত্ৰালয়ৰ আমি গম পাওঁ যে নেতৃত্ব তৈয়াৰ কৰিছে যে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নামত আমি গোটেইখিনি আমি গম পাওঁ আৰু সেয়াই আমি ইয়াৰ লগত আমি য'ত যিনো ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছে যাক বিভাগৰ আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো ঠিক সেয়াই কি যে আমি যেতিয়াই আমি চাওঁ আছে চ' সেইটোত গম পাওঁ এতিয়া বিদ্যালয় শিক্ষা আমাৰ যিমানখিনি থাকে সেইখিনিত তেওঁলোকে সদায় আমাক এটা হেল্প কৰে আৰু তাৰ লগতেই আছে তো এই বিষয়ত চৰকাৰে সহায় আৰু পৰামৰ্শ দিয়ে বুলি কৈছে ভাৰতত শৈক্ষিক বিকাশৰ সৈতে কৰাৰ বাবে শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ ক্ষেত্ৰতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আমাক সম্পৰ্ক গতিশীল কৰাৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত কৰে ঠিক তেনেকেই আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মেইনলি মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ লগতো জড়িত হৈ আছে আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত আমাৰ প্ৰত্যেকখন আমাৰ এয়া আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি ইয়াতে তাৰ লগত আমাৰ ব্যৱস্থাও আছে বুলি কৈছে ঠিক আছে তো আমি হ'ল যে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠান বা NIOS য'ত মই ক'লোঁ নৱোদয় বিদ্যালয়ে হওক বা আমাৰ যিমানখিনি সেয়াই হওক সেইখিনিৰ লগত জড়িত আমি একেই বস্তু আমি আদিৰ দৰে আন কেইবাটাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ গঠন আমি তাৰ লগত আমি জড়িত দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শৈক্ষিক আমাৰ সমালোচনাই হওক বা আমাৰ যেনেকুৱাই নহওক কিয় এইখিনিৰ লগত আমি সদায় জড়িত আমি দেখিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে ৰিলেটেড আমি কিছু মানে আমি ক্ৰমান্বয়ভাৱে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদৰ SCERT বা আমি SIT ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰ ইত্যাদি আমি চাবলৈ পাৰোঁ বুলি কৈছে ঠিক আমি এইটোও গম পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সম্পদ কেন্দ্ৰীয় আছে সেইখিনিৰ লগত শিক্ষা ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰণৰ অৰ্থ হৈছে যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আমি ৰাজ্যৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে কিছুমানহে আমি শিক্ষা অনুষ্ঠান আমি গম নাপাওঁ তো ঠিক তেনেকুৱাই আমি এইটো গম পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমি আমাৰ পৰিচালিত আৰু বিত্তীয় যোগাযোগ ধৰা হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে এতিয়া শিক্ষাৰ বিভিন্ন খণ্ড যেনে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা কাৰিকৰী
বা তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আছে তাৰ লগত আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰালয় থাকিব পাৰে আৰু সেই ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ প্ৰতিটো মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত এটা সঞ্চালকে কাম কৰে বুলি কৈছে। তো ঠিক তেনেকুৱাই আমি গম পাম। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত শিক্ষামন্ত্ৰী বিদ্যালয় শিক্ষা গাঁথনি আছে, তেওঁৰ অধীনত আমাৰ সচিবালয় আছে। ঠিক তেনেকৈ সচিবালয়ৰ পাশৰখিনিত আমাৰ মুৰব্বী আছে আৰু সেই মুৰব্বীৰ লগতে আমি এইখিনি গম পাওঁ বুলি কৈছে। ঠিক আছে। আৰু সেই ওচৰতো আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকুৱাই তেওঁক খুচিয়া বা উপ-সচিবালয়ে সহায় কৰে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকুৱাই তো ৰাজ্যজুৰি প্ৰাথমিকৰ লগতো আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আছে। সঞ্চালকৰ কাৰ্যবাহী মুৰব্বী আৰু সঞ্চালক, সহকাৰী সঞ্চালক আৰু উপ-সঞ্চালকেও সহায় কৰে আৰু সেয়েহে তাৰ লগতে আমি বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া জিলা প্ৰশাসন বা জিলাসমূহৰ নিকিত বা আমি যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া আমি এইটোও গম পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্চলিক বা চক্ৰ কাৰ্যালয় বিভক্ত কৰা হৈছে। প্ৰতিটো অঞ্চল বা বিত্তীয় এজন চক্ৰ বিষয়াৰ লগত আহে। ঠিক তেনেকেই আমি গম পাওঁ যে প্ৰতিটো অঞ্চল বা বৃত্তি এজন চক্ৰ বিষয়াৰ দায়িত্ব আছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকুৱাকে আমি গম পাওঁ আমাৰ এইবোৰ তেওঁৰ বিদ্যালয় চোৱা চিতা কৰে। যে বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকাঠামোপন বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আছে। তো আমি যেতিয়া গম পাওঁ যে শিক্ষা বিভাগ আৰু জিলা বিভাগৰ লগত আমাৰ জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া শিক্ষা বিভাগ আৰু আনহাতে আন ৰাজ্যৰ বিভাগ আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ মাজত আমি এটা স্থাপন হ'ব পাৰে বুলি কয় আৰু স্থানীয় সংস্থাৰ বাবে আমি ভিতৰতো চাব পাৰোঁ বুলি কয়। আৰু অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। আৰু এতিয়া ভাৰতত বেছিভাগ ব্যক্তিগত বিদ্যালয় শ্ৰেণী বা থাকে বা তাৰ নেক্সট হৈছে কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্থাৎ সেইবোৰ ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত হয়, কিন্তু ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে সদায় ব্যয় প্ৰায় 97% প্ৰাপ্ত কৰে বুলি কয়। এতিয়া ভাৰতত ব্যক্তিগতভাৱে আমি যদি কিবা পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ বা অংশগ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া আমি মাধ্যমিক শিক্ষা আদায় প্ৰদান কৰা অতি উচ্চ দৰকাৰ। এতিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা মূলত হয় যে বস্তুটো এনেকুৱা যে ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, কিন্তু চৰকাৰে অদান সহায়ক প্ৰণালীৰ জৰিয়তে পুঁজি যোগাযোগ কৰা, অনুদান সহায় প্ৰণালীৰ আঁৰৰ মৌলিক দৰ্শন হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষা বা পৰিচালিত স্থানীয় প্ৰচেষ্টা আৰু আমাৰ যোগাযোগ অনুপ্ৰাণিত কৰা বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ অনুদানৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু তাৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহ আমি সকলো
বিয়াৰ বাবে আমি বিত্তীয় যোগাযোগ ধৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি যে ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱস্থাপনাভাৱে বৃহৎ সংখ্যাক আমি প্ৰতিষ্ঠান জ্ঞাপন কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থাপনা আমি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে। এতিয়া চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয় ভাৰতৰ বহুতো বিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। তেনেকৈ চৰকাৰৰ বহুতো বিদ্যালয় খুলিছে যিবোৰ ইয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু ইয়াৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ বাবে ৰাখিবলৈ চৰকাৰে যথেষ্ট সুবিধা আৰু সমৰ্থন প্ৰদান কৰে। ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু তাৰ লগতে বিদ্যালয় ভাৰতত বৃহৎ সংখ্যক বিদ্যালয় আছে যিবোৰ ব্যক্তিগতভাৱে সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। এই সকলো ব্যক্তিগত সংস্থাৰ পঞ্জীয়ন দ্বাৰা প্ৰয়োজন আৰু পঞ্জীভুক্ত সংস্থা হিচাপে কাম কৰা উচিত। ঠিক তেনেকেই সংখ্যালঘু প্ৰতিষ্ঠান দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয় কেইবাটাও, ধৰ্মীয় সংগঠন বহুতো বিদ্যালয় খুলিছে আৰু শৈক্ষিক সুবিধা আৰু সম্প্ৰদায়ন অৰিহণা যোগাইছে। এতিয়া সংবিধানে ইয়াৰ অনুচ্ছেদ এই জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠানভাৱে স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক যিমানখিনি আমাৰ বিদ্যালয় আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, ৰেগুলেটৰী বডিজ আছে অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন, সেইখিনি আমি জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ নৱম দ্বাদশ শ্ৰেণী, এইটো হৈছে যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব বিদ্যালয়ৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যিক বিভাগৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি দিয়া হয়। দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শেষত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা হয়। তাৰ লগত আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিখন স্বীকৃতি বিদ্যালয়খনে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত কৰা বোৰ্ড বা পৰিষদৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব লাগিব বুলি কয়। তিনিখন ৰাষ্ট্ৰীয় বোৰ্ডৰ সৈতে অৰ্থাৎ CBSE বা আমাৰ NIOS, প্ৰায় প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিজা বোৰ্ড আছে, ঠিক আছে। আৰু সেই বোৰ্ডেদি আমাৰ কি হয়, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি বহুতো সংস্থা আছে আৰু মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়তো আমাৰ শিক্ষাৰ সুচাৰু ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰশাসনৰ সুবিধাৰ বাবে কাম কৰে বুলি কয়। কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ যিমানখিনি NCERTৰ দৰে কিছুমান সংস্থা আছে, লগতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো আছে। ইয়াৰে কিছুমান শৰীৰৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব। প্ৰথমটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰীক্ষা। নেক্সটটো হৈছে NCERT, বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ গুণগত উন্নত অনাৰ বাবে এক অনুষ্ঠান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। ই বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বাবে এক সম্পদ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰে। বিদ্যালয় শিক্ষাৰ সমস্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত, তাৰ লগতে ই শৈক্ষিক উদ্ভাৱনা, গৱেষণা, বিকাশ আৰু প্ৰকাশৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কাৰ্যসূচী হাতত লয়। NCERT বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বাবে আৰ্হিৰ পাঠ্যপুথি, হেণ্ডবুক, গাইডবুক, পৰিপূৰক
পঢ়া আদিও প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ ভূমিকা হৈছে যে NCERT আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়বিলাকত সমূহত প্ৰশাসন নিৰীক্ষণ কৰা, বিদ্যালয়ৰ যিমানবোৰ আমাৰ আছে যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ সকলো শাখাত হয় আৰু তাৰ লগত প্ৰচাৰ আৰু সমন্বয় সাধন কৰা হয়। তাৰ বাবে এক সেৱা আৰু শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু আমি তাতে দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু সম্পৰ্কিত আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষা আছে তাৰ লগত গ্ৰহণযোগ্যভাৱে আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু সম্পৰ্কিতভাৱে আমি প্ৰকাশ কৰা অধ্যয়ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয়। ঠিক তেনেকুৱা। শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কিত শিক্ষকৰ যিমানবোৰ আমাৰ বিজ্ঞান আছিলে সেইখিনিৰ লগতে আমি তাতো গম পাওঁ। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক বিজ্ঞানতো আমি গম পাওঁ। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি প্ৰদানৰ আমি বাবে প্ৰতিভাশালী আমি যিমানখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সন্ধান কৰাটো বুজাইছে। বিদ্যালয়সমূহত উন্নত কৰাৰ বাবে শিক্ষা মন্ত্ৰালয় কৰা বা কাৰ্যসমূহ হাতত লোৱা বা উন্নত শৈক্ষিক কৌশল আৰু পদ্ধতিৰে জ্ঞান প্ৰচাৰ কৰা আৰু বিশেষ অধ্যয়ন জৰীপ আৰু অনুসন্ধান কৰা। ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ, ৰাজ্যিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, তাৰপিছত আমি গ্ৰেডুৱেশ্যন বৃদ্ধিৰ ফলস্বৰূপে আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি এইটো ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। SCERTৰ কামবোৰ হৈছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তনত এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰা, মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত পাঠ্যক্ৰম বিকশিত কৰা, মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ উচ্চতৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে পাঠ্যপুথি আমি নিৰ্দেশমূলকভাৱে সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা। কেন্দ্ৰীয় শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান এক ভৱিষ্যতৰ অংশ হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু উদ্দেশ্য আছিল যে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰা, প্ৰচাৰ কৰা আৰু এইটো এটা সংস্থা যি MSRDৰ অধীনত কাম কৰে। ই বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ মানদণ্ড
আৰু উন্নত কৰাৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ প্ৰচাৰ কৰে তাৰ লগত চেনেল আমাৰ যিমানখিনি আছে আমাৰ অপেন স্কুল নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং 1989 চনৰ নৱেম্বৰত হৈছিলে আমাৰ NEP NPE নেশ্যনেল পলিচি এণ্ড এডুকেশ্যন 1986 অনুসৰি আমাৰ কি হৈছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ MSRD চৰকাৰৰ লগত আমাৰ সন্নিষ্ঠ হৈছিলে NIOSৰ লক্ষ্য হৈছে যে মুক্ত আৰু দূৰত্ব শিক্ষণৰ লগত পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি কাম কৰোঁ ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱাকে আমি নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতিৰ লগত আমাৰ এক সংগঠন যি প্ৰতিখন জিলাৰে আমাৰ জন্ম হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিকাশতো হয় বোৰ্ডৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীৰ কেন্দ্ৰীয় আমাৰ কি কৰিব পাৰোঁ আমি দৃষ্টান্ত প্ৰস্তুত কৰি শিক্ষণৰ লগত আমি জড়িত ৰাখিব পাৰোঁ বুলি কৈছে ঠিক আছে তো এয়ে কৈছে যে আমাৰ দিল্লীত আছে যে কাৰ্যবোৰক সম্পৰ্ক কৰি প্ৰায় 10টা আঞ্চলিক কাৰ্যালয় আছে বুলি কৈছে আমাৰ এই গোটেইখিনিৰ লগত ৰিলেটেড আৰু ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ যে থাকে আমাৰ সেইখিনিৰ লগত আমি গম পাওঁ যে ভাৰতীয় বিদ্যালয় প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাত 1958 চনত স্থাপিত হৈছিল বুলি কৈছে আৰু তাৰ লগত আমি এইটো ভাৰতৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে এটা ব্যক্তিগত পৰীক্ষাত উচ্চ মানদণ্ডৰ শৈক্ষিক প্ৰচেষ্টাৰ লগতো জড়িত আছে বুলি কৈছে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ব্যক্তিমূলক শিক্ষাৰ লগত জড়িত আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনিৰ লগত আমি গম পাওঁ ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদ হৈছে মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ লগত আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত সংস্থা হিচাপে কাম কৰা মাধ্যমিক এটা প্ৰস্তাৱ আছে
এতিয়া আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বুলি ক'লেও আমি বহুত বুজি পাওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি যেতিয়া শ্ৰেণীভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰোঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি আছে ঠিক আছে এতিয়া তাৰ লগত আমি গম পাওঁ যে পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰা বা আমাৰ বোৰ্ডৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা বিদ্যালয়সমূহক সংযুক্ত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা শিক্ষকৰ অৰ্হতা বা পাঠ্যক্ৰম আদি নিৰ্ধাৰণ কৰা এই গোটেইখিনি বস্তু বুজো এতিয়া আমি যে উত্তৰ প্ৰদেশত আমি দেখিছিলোঁ কি যে হাইস্কুল আৰু মধ্যৱৰ্তী আমাৰ যিমান মধ্যৱৰ্তী শিক্ষাৰ পৰিষদৰ উত্তৰ প্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু মধ্যৱৰ্তী শিক্ষা অৰ্থাৎ পৰিষদৰ এটা উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ আছে সেইটোত হৈছে যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিমানখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিচালিত আছে সেইখিনিৰ লগত আমি ইয়াক এটা আমি দেখোঁ যে ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আমি প্ৰয়াগৰাজত আছে য'ত এলাহাবাদ কয় ইয়াতে আছে আৰু ই হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানৱ আমাৰ যিমানখিনি আৰু দ্বাদশ পৰিষদৰ যিমানখিনি আমাৰ পৰীক্ষা কৰ্তৃপক্ষ আছে সেইখিনিৰ লগত আমি জড়িত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ই বছৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে বা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ই এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ আমাৰ যিমানখিনি আছে পৰিষদ আছে বৰ্তমান 22,000 সেইখিনি তাতকৈ অধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিষদৰ আমাৰ স্বীকৃতি দিছে বুলি কৈছে ঠিক তেনেকেই ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা পৰিষদে মিৰাট বাৰাণসী আৰু বৰেলীত থকা ইয়াৰ আঞ্চলিক কাৰ্যকলাপৰ পৰাও আমি কাম কৰে মাধ্যমিক শিক্ষাই সমাজৰ শিক্ষাত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু তাৰ লগতে প্ৰাচীন আৰু যিমানখিনি মধ্যযুগীয় ভাৰতত মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ লগত প্ৰচলিত নাছিল ভাৰতত মাধ্যমিক শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰদান কৰা বা বিদ্যালয়সমূহত প্ৰথমটোৱে আমি ব্ৰিটিছসকলক আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু তাৰপিছত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ কৰা সকলো আৰম্ভ কৰিছিল অৱশ্যে ভাৰতত আমি ব্ৰিটিছসকলৰ দ্বাৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এটা স্থাপনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে যে ভাৰতীয় আমাৰ সকলক ইংৰাজী শিকোৱা আৰু আৰম্ভণিতে লৰ্ড মেকলে প্ৰতিবেদন মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আমাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পথ যিমানখিনি প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেইখিনি আমি উত্তৰ প্ৰেৰণ অনুদানৰ সহায়ক প্ৰণালী কৰি আমি আৰম্ভ কৰি ভাৰতত মাধ্যমিক শিক্ষা বিকাশত আমাৰ অৰিহণা যোগাইছিলে এতিয়া কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আয়োগ অৰ্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি কৃতিবোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত প্ৰতিখন প্ৰদেশতে মাধ্যমিক আৰু মধ্যৱৰ্তী শিক্ষাৰ পৰিষদৰ
স্থাপন পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু তাৰ লগতেই হাৰ্টৰ কমিটি পৰামৰ্শ দিছিল যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আমি পাঠ্যক্ৰম এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ সক্ষম কৰে ঠিক তেনেকুৱাই কয় যে পাঠ্যক্ৰম আমি শিকাইছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ চাৰ্জেণ্ট প্ৰতিবেদন আছিলে 1944 মই অলৰেডি এইবিলাক গোটেইখিনি পঢ়াইছোঁ চাৰ্জেণ্ট ৰিপৰ্ট বুলি বা এইটো যোনটো কয় সেই চাৰ্জেণ্ট ৰিপৰ্ট প্ৰতিবেদনত পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল যে 11 বছৰৰ তলৰ যে 11 বছৰ তলৰ কোনো শিক্ষাৰ্থীক উচ্চ বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰিব নালাগে দেই ঠিক তেনেকৈ গম পাওঁ যে আমি স্বাধীনতাৰ পিছত কেইবাখনো নিযুক্তি সমিতি আৰু আয়োগ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ দিয়ে তাৰ লগতে এইটো হয় যে আমাৰ যিমানখিনি ভাৰতত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিকাশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ক্ষতি হিচাপে কাম কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে 1968 পৰামৰ্শ দিছিল যে দশম শ্ৰেণীলৈকে আমি সদায় বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ কি কৰিব লগাটো উচিত অধ্যয়ন বাধ্যতামূলকভাৱে কৰিব লাগে বুলি কৈছে বাধ্যতামূলকভাৱে দেই আৰু তাৰ লগতে শিক্ষাৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰিব লাগে তাত মানে SC ST ল'ৰা ছোৱালী ধনী দৰিদ্ৰ আৰু এক প্ৰকাৰৰ কাৰিকৰী আৰু ঔদ্যোগিক শিক্ষাও মাধ্যমিক পৰ্যায়ত দিব লাগে বুলি কয় আমি যোনখিনি স্কুলত পাই আহিছিলোঁ সেই বস্তুখিনি দেই তেনেকে এতিয়া আমি ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানত যাম ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান মানে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক আৰু তাৰ লগতে আমি ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি গম পাওঁ যে চৰকাৰৰ এক উদ্যোগত এইখিনি বস্তু সম্ভৱ হয় তো এই সাৰ্বজনীন কৰাৰ আমাৰ সদায় লক্ষ্য থাকিব লাগে ঠিক আছে কি লক্ষ্য থাকিব লাগে সাৰ্বজনীন কৰা ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভাৰতত প্ৰাথমিক আমাৰ যিমানখিনি আছে এইখিনি পৰ্যায়ত SSA সফলতাৰে আমাক
কি ক'বলৈ সমগ্ৰ দেশত মাধ্যমিক শিক্ষা শক্তিলৈ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰকাশ আমি প্ৰকাশ আমি কৰিছিলে কিয়নো উচ্চ মাধ্যমিক শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এক বৃহৎ চাহিদা সৃষ্টি কৰিছিল। এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ আমাৰ MHRD মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এই কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাত আঁচনিখনক ৰূপায়ণ দিছিল 2009 পৰা 2010 বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু সকলোৰে বাবে দক্ষ বিকাশ আৰু সমতাৰ চৰ্ত প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া আঁচনিখনত বহু মাত্ৰিক গৱেষণা কাৰিকৰী পৰামৰ্শ আৰু পুঁজি সমৰ্থনো অন্তৰ্ভুক্ত আছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ ফলত বৌদ্ধিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক শিক্ষাও আমাৰ বৃদ্ধি হয়। কাৰ্যকৰী হোৱাৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি নৱম দশম শ্ৰেণীৰ বাবে 2005 পৰা 2006 বৰ্ষৰ আমাৰ কি থাকিব 52.26 পৰা মুঠ নামভৰ্তি পাত আমাৰ 75% প্ৰাপ্ত কৰিছিল বুলি কয়। ঠিক তেনেকে 2012 পৰা 13 বৰ্ষলৈ আমি আমাৰ কি হ'ব 75% 2017-18 বৰ্ষলৈ 100% প্ৰৱেশিকাৰে প্ৰাপ্ত কৰিছিল। 2020 চনৰ ভিতৰত 100% ধাৰণ প্ৰাপ্ত কৰিছে 11-12 বিদ্যালয় আমাৰ যিমানখিনি চৰকাৰে শিক্ষাৰ গাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপনা নিশ্চিত কৰে আৰু যে লিংগ বৈষম্য আমাৰ যোনটো বৈষম্য আছে বা আমাৰ আৰ্থ সামাজিক কাৰণ আছে সেইবোৰ যাতে আমি আমাৰ আদি কোনো শিক্ষাৰ্থীৰ লগত আমাৰ এয়া নহয় ঠিক আছে তো সেইখিনি তাৰ লগতে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সেয়া থাকে আমি সেইখিনি বাধ্যমা আমি কৰিব লাগে বুলি কয় ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি চাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে অৰ্থাৎ আমাৰ টয়লেট ফেচিলিটিছ থকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইটো হাইজেনিক হ'ব লাগিব কাৰণ নহ'লে যাতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কি হ'ব পাৰে বেমাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আচলতে আমি গুৰুত্ব দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু খোৱা পানীৰ সুবিধাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে কলা আৰু কাৰুশিল্প কথা প্ৰতিখন আমাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কলা আৰু কৃতিপক্ষৰ যিমানখিনি কোঠা স্থাপন কৰা থাকে বা আমাৰ থাকে প্ৰধান শিক্ষকৰ কোঠা কাৰ্যালয় কম্পিউটাৰ কোঠা আৰু পুথিভঁৰাল কলা আৰু কাৰুশিল্পৰ কোঠা আদিৰ বাবে সঁজুলি এই সকলোৰে বাবে উপৰিও শিক্ষণ সামগ্ৰী খেলৰ সঁজুলি সংগীত থাকে বুলি কয় ঠিক তেনেকুৱাকে
আমি চাব পাৰোঁ। ঠিক সেইটোতে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কলা আৰু যিমানখিনি আমাৰ এয়া আছে তাৰ লগত দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে আমি আৱাসিক হোষ্টেল অৰ্থাৎ ৰেচিডেঞ্চিয়েল যিমানখিনি স্কুলছ থাকে সেইখিনি থাকিব লাগে আৰু তাৰ লগত আমাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলছ আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ কোঠা টিচাৰ মানে এটা ৰুম তাত কাৰ্যালয় তাৰপিছত কম্পিউটাৰৰ কোঠা কম্পিউটাৰ লেব পুথিভঁৰাল অৰ্থাৎ লাইব্ৰেৰী কলা আৰু কাৰশিল্পৰ কথা আদিৰ বাবে আমি কি থাকিব লাগে সা সঁজুলিবিলাক যোগান ধৰিব লাগে আৰু এই সকলোবোৰৰ উপৰিও শিক্ষণৰ সামগ্ৰী খেলৰ সঁজুলি সংগীত অংকন কলা ক্ৰয়ৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহক বছৰি 50,000 টকাৰ অনুদান প্ৰদান কৰা হয় আৰু তাৰ লগত বিদ্যালয়ৰ সামান্যভাৱে মেৰামতি আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ মুখ্য মেৰামতিৰ বাবে বছৰি 2-4 লাখ টকাৰ অনুদানৰ বাবে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বছৰি 25,000 টকা অনুদান প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া RMSC আঁচনিৰ অধীনত আমাৰ প্ৰদান কৰা মানদণ্ডৰ হস্তক্ষেপৰ ভিতৰত আছে 30 বা 1 মানে আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে এটা ৰেচিঅ' মানে ধৰক 30টা ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আমি কি হ'ব লাগে এজন আমাৰ শিক্ষক থকাটো উচিত বা আমাৰ শিকোৱা যোনজন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ থাকে আৰু এই আমাৰ কি হ'ব শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকৰ অনুপাত বজাই ৰাখিবলৈ আমি সদায় শিক্ষকক আমি কি কৰোঁ নিযুক্তি দিওঁ মানে আমি ৰিক্ৰুইট কৰোঁ এতিয়া শিক্ষকসকলৰ সেৱা প্ৰশিক্ষণ বিজ্ঞান গণিত আৰু ইংৰাজী শিক্ষাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ ICT বা সক্ষম শিক্ষাদান পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষণৰ শিক্ষক RMSCৰ আঁচনি প্ৰদান কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ যিমানখিনি ইকুইটি হস্তক্ষেপবোৰ ভিতৰত আছে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে বিশেষ নামভৰ্তি অভিযান আৰু তাৰ লগতে আমাৰ অধিক মহিলাৰ শিক্ষা নিযুক্তি কৰাৰ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অনুসূচিত আছে বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ এই জাতি অনুসূচিত